Hello, I'm Azai. Welcome back to Baldr Sky, Dive 1. I just came back from the gym and ate some food, and I'm back here again. But yeah, yesterday after I was finished the last episode of Baldr Sky, I was just doing some more Amayui stuff. And yeah, it's been going pretty great. I guess really when it comes to Amayui, the second game, what really bothered me was just the amount of 8 scenes and the amount of filler. Because the gameplay, since I'm doing that off camera, right, I really have no problem with it. I just keep doing what I'm doing, right? And I was still doing stuff very quickly. But yeah, I haven't really reached a roadblock in Amayui yet. So I'll probably try to reach another roadblock at the end of today's play, I'd say. Because right now I'm still at the middle part of chapter 2. But yeah, nothing really much to say, so let me just go to the last episode recap. So in the last episode, we finished off Cyborg, which is chapter 10 for Chinatsu, along with, we're probably about in the midway for, I don't know if this is midway or maybe about 20-30% of chapter 11, which is the Prisoner of War. But yeah, in Cyborg, we were trying to get Chinatsu to Mitspire so that she can be taken by Goat's people. But we were attacked by Gilbert's men, both in real life and also on the ether, because Chinatsu was mind hacked and we decided to... We didn't really reverse mind hack. I thought we were gonna be reverse mind hacking, but turns out we just follow their trail and attack them before they can reach Chinatsu's, ice or whatever, right? But yeah, we defeated those, and in real life, Chinatsu was also dealing with Gilbert's men, or designer children, that they say they weren't affiliated with Gilbert anymore, but I highly doubt that. And it was revealed that Chinatsu is mostly cyborg, right? I don't know what part of her is cyborg. Maybe she's about 70%, 80% cyborg, but we know for a fact that her left arm was cyborg. And Rain definitely noticed that too when she was trying to reattach her arm, right? But yeah, I'm guessing that Chinatsu, she wants to let go of all her feelings. That's probably the reason why we also had sex with her on that scene. Like in chapter 8 or 9, I forgot. But yeah, when we were ransacking the hot dogger's place, right? The people who are selling the pirated NPCs and also the illegal avatars. I think at that point, she also wanted to just release all of her feelings and emotions. Because her body is already cyborg, she kind of just wants to let go of any lingering attachment she had of everything. At least that's how I see it, right? And it does make sense, if so. But Ko just kept making her, remember the feelings that she had again. And so far, she's actually been pretty amicable, all things considered. But yeah, we actually got taken because after what happened when we tried to save her, we were just way too tired, and Goat found us, so we got taken to Mitspire. We became a prisoner of war. We met up with Rain's dad, and he's very appreciative of us actually keeping Rain alive, even as she is, right? Even though she's not really listening to him anymore either. And we saw lots of flashbacks about Chinatsu too. Chinatsu and also Rain's dad, and a tiny bit of Naoki. And at the end here, we are actually on parole and we're living in Rain's, mom's place again. But this time, Chinatsu is here as a guard dog. So let's see where this goes. We start eating, but there's an awkward silence around us. Okay, see, god damn it. It double clicks again. Thankfully, that silence is not really a voice line. Both Chinatsu and Rain are primarily just looking down at their meals, but they occasionally exchange sharp glares. And I'm right here between them. It certainly doesn't help my appetite. But yeah, I'm actually still at my
at my current place. Reason being is that my brother actually needed to renovate an area so that I can have a place to stay in his house, right? And I probably won't be there till next month, as I said. But I'll probably be going there on Saturday since that's actually his family time with his family, and I'm thinking of just going out with him too. And I'm gonna be bringing along my niece too. There's actually one niece that I'm very close with. She was actually the person that I taught to play visual novels along too. She was playing Christmas Tina with me, like maybe a month or so ago, right? And I feel like she has the same sort of like sadness that I have, because her mom's a single parent, my sister is a single parent, and she got like 3 kids. So it's very difficult for her to, not really get along. They get along pretty well, but I do feel like her emotions are also a bit stunted. So her emotional growth is probably similar to mine. And I don't want that to happen to my niece, right? So yeah, I'll probably try to say that to my brother. But yeah, going back to this. さすがにミッドスパイアの飯はうまいな。リアルでこんな飯は久々だよ。今日は頑張ってみましたので。ああ、本当にうまい。これは坂の下の惣菜屋の味だな。惣菜屋の味も格別だな。申し訳ありません。本当は手料理をご馳走したかったのですが。米はこの家で炊いたものだろ。ちゃんと炊けているし、うまいよ。I mean, cooking rice is pretty easy, Ko. 心を込めて研ぎましたので。そうか。醤油は料理が苦手なのか。そういう渚注意はさぞや料理がお得意なんでしょうね。私のパスタは絶品だよ。な、こう注意。昔はよく褒めてくれたよな。あ、パスタか。確かによく食った気がするな。でも味はどうだったかな。Crap, why is it always things like these I can't remember? Chinatsu knits her brows and shrugs. Rain's pouting too. あまり油断しないでください。昔の友達であっても彼女はゴートの一員なのですから。わかってるって。ひょっとしてちゃんとで血は喧嘩かい。まあ、私は置物みたいなもんだ。気にせず声を出してささやき合ってくれ。Let's talk about something else. 最近はパスタは作ってないのか。もう何年も料理なんか作ってないよ。この体じゃ何を食っても大して変わりゃしないからな。She sadly casts her eyes down. I'm not an expert on cyborg bodies, but shouldn't the ones used by Goat have senses that are close to the real thing? Did the connection fail? Or does it have its senses weakened because it's fine-tuned for battle? That's pretty shitty. Our sense of taste seems to be weak too, and I guess the daily dish thing was just a lucky guess. Jinasu starts speaking before I can think of how to talk about it. こう。長官と話はしたかい？まあな。なあ、教えてくれ。アセンブラを根絶するにあたって、ゴートは何を始める気なんだ？ AI がなければアセンブラは機能しない。Meaning? Her concise answer makes Rain and I look at each other. AI を破壊するつもりか？そりゃ病気を治すために心臓を止めるみたいなもんだ。 AI なしでどうやって文明を維持するつもりなのです？ What, are we gonna go kill Eve? AI がない頃だって人はそれなりに暮らしてたはずさ。 True enough. 第一、ネットワークを完全に放棄するわけじゃない。ただ人が掌握できる範囲にその機能を限定するだけだ。 AI の独立思考をなくして全ての人が平等に扱える仮想世界は成り立ちませんよ。 I mean, that's also thinking along the lines of AIs giving us equal access, right? Which I also do not really believe. Which is why I said that if I'm in this world, I am anti-AI. 確かに
仮想世界は維持できなくなるかもしれない。けれど人間は本来現実世界で生きるべきなんだ。そして文明を大きく逮捕させるわけですか。また化石燃料の時代に逆戻りして、今でさえ支えきれない人口にどう食料を供給するのです？なんとかなるさ。仮想に逃避している連中がリアルでの生産行為に目を向ければ。I mean, I can't really deny what Shinatsu is saying. There's definitely a lot more problems, I think, with people just running away from reality and escaping to cyberspace. さすがゴート、反 AI 思想。けれどそれは舞台教育の受け売りですね、渚注意。口に気をつけな、少尉。Shinatsu's eyebrows twitch. Rain stares back at her, undaunted. ああ、飯おかわ。珍しいことで、渚注意は清州出身の反 AI 主義者なのですね。Well, you're an alienist from Hosho, Rain, so... そういうあんたは、宝生出身のエイリアニストってとこかい？自分でよそってくる。I take my bowl and stand up. Sitting between them is the true meaning of uncomfortable. It's nighttime. I wake up upon hearing the sound of the door closing. I get up and notice that Chinatsu, who was sleeping on the sofa, isn't there anymore. As I look around, Rain, still lying down, sends me a chant. こっそり起き出して外に出かけたようです。ちょっと様子を見てくる。いや、I find her standing in the park. なんだ？夜の散歩か？まあね。She forms a wry smile and I stand next to her. Midspire's canopy is full of lights akin to fireflies. It's an artificial starry sky. さっきは悪かった。自分の組織をけなされて、つい頭に血が上って。あれはレインも言い過ぎだ。もっとも、俺も基本的にはレインと同意見なんだから。だろうね。まだ頭に血が上っているから冷やしに来たわけか。そろそろ寝る時間だからね。あんたと少尉の邪魔をしちゃ悪いと思ってさ。何？これでも気を使っているんだ。感情はともかく、理性ではあんたに尽くす彼女ができてよかったと思ってるよ。Huh. Despite how I feel, I guess she really doesn't get along with Rain. 野宿でもするつもりか？それに、あいつとはそんな関係じゃないんだよ。どんな関係なんだい？ごめん。今はそんなの気軽に聞ける仲じゃないよね。She should know that that's, you know, the director's, like, daughter, right? 俺のことを命の恩人って言ってたろ？ああ。I tell her about everything that happened during Great Christmas. Sora's melting, me being convinced that Rain was Sora, us wandering the wasteland. Talking about it makes my heart ache, but I feel like the pain instantly escapes me as I open up. Talking about my burden made it seem lighter. I probably just really wanted to tell her about it all. そっか。そんなことがあったんだね。あまり褒められた関係でもない。傷を舐め合うようなもんだ。でも大事な相棒なんだろ？そうだな。レインは俺を恩人だと思っているけれど、俺にとってはレインが恩人。俺とレインはその時から支え合う戦友同士なんだ。納得したよ。いつまでも人に甘える子じゃないんだね。相手を気遣える。大人になったよ、あんた。She smiles sadly. For some reason, I can see some of her old impishness and お consideration. 前の身にはあの日、あの時何が起こったんだ？ I feel like I might actually get an answer now. If I'm capable of taking her pain and making it lighter, I want to do just that. お前を反 AI 思想に染めてしまうほどの何かがお前の身に起きたんだろう。一言じゃ言えないけど、クリスマスの日には
学園のパーティーに出てた。そのことは前にも話しただろ。今頃空とあんたがデートしてるのかなとか思いながら、みんなが楽しそうにしてるのを眺めてたんだ。 She makes a distant look, like she's picturing the fun party from back then. 本当にみんな楽しそうだった。 Suddenly, her smile fades. それが第一波の爆風で会場はむちゃくちゃになった。爆風で飛び散ったガラスってさ、あんなにひどいもんなんだね。おまけに火事は起きるし、建物は崩れそうで、それでも助けようとしたんだ。誰でもいいから助けてあげようって。だけど私一人じゃ何もできなくて。千夏、本当に何もできなかった。みんな血まみれで瓦礫の下敷きになった子が泣いてて、それで私は Ran away? Chinatsu's pupils are dilated. Her face is stiff with fear, and her teeth are chattering. 友達が焦げる匂いがしてた。もう訳がわからなくなって、それでも誰か助けなきゃって思って。落ち着け千夏、もういいから。振り向いたら光が襲ってきて、千夏。それで私 She digs her fingers into her face and almost collapses to the ground. もうやめろ。It kind of feels like the CG is actually the other way around, like she's the one that's trying to stop Ko. I jump forward and hold her. I start patting her head. Her cyborg body is wet with sweat. やだよ、やだ。どうしてあんなことになったの。もういい、もう思い出さなくていいんだ。お母さん、お父さん、いた。Her outburst kinda actually reminds me of my own outburst a couple of days ago. But I wasn't really like I didn't have any sort of affection for anyone, guys, so for me it was really just a call for help. My heart hurts, but all I can do is keep embracing her. My eyes fill with tears and my vision turns blurry. I just went and opened her old wound, resurrecting the old pain. But the memories involved seem to be way too heavy. おう、どうしてあそこにいなかったんだよ。 Why are you blaming Ko, though? Her eyes are now boiling with hatred, and she writes like a spoiled child. Even if he was there, he could have done nothing. あんたならどんな時でも私のそばにいてくれると思ってたのに。 And why the hell would you think that too? Considering he dumped you for someone else. どうして助けに来てくれなかったんだよ。 This is just purely egotistical, Chinatsu. いてくれなかった。いてくれなかった。あんたが憎いよ。大嫌いだよ。 Now this is definitely something that I didn't, even though I was in a similar outburst, my cry for help was actually a lot more grounded by reality. I was actually asking for my family, why weren't you there for me too? And they really couldn't say anything back, because back then, they really did abandon me in some way, since, they were already having their own family.
It was just me, my dad, his new wife, and also my stepbrother. She keeps acting frantic. Her cyborg body is so strong that I feel like she can shatter me. Even so, I don't want to let go of her. I let her break all the bones in my body before I do. 嫌ってくれていい。憎んでくれてもいい。それで許されようとは思わないが、それでも俺は今ここにいる。この手を離すつもりはない。And my answer to something that like a lot of people probably says the same thing that Ko's saying in his circumstances, but my answer was, you know, it's a bit too late, right? I always thought that it was a bit too late, but maybe it's not too late. Maybe it's just my perspective of not wanting to accept these genuine emotions anymore, right? Chinatsu stops squirming and her whole body is drained of energy. ごめんダメなんだ。あの時のことを思い出すとこうなんだ。あれを忘れて取り乱しちまう。こうが来なくてよかった。こうにはこんな思いをさせられない。 Chinatsu lightly pushes my chest and tries to get away from me. Instead of letting go, I just draw her closer and embrace her even more tightly. 嬉しいよ。慰めてくれているんだね。でも抱きしめられてもぼんやりとした感触しか伝わってこない。あんたの匂いも温かさもろくに感じられないんだ。 I really don't think it's about the physical implication, to be honest, Chinatsu. I personally do not care about being hugged or, you know, like people doing anything physically to me. I prefer more of an emotional, like, you know, like closeness, right? あの日、私にとって世界は死んだ。私はあの時にもう死んだんだよ。バカ野郎。お前は生きているじゃねえか。 Yeah, Ko's right. I think we just fool ourselves into thinking that our old self is dead, so that we can keep surviving. でもほら、ろくに涙すら出ないんだよ。こんなに胸が張り裂けそうになってるのにさ。 She embraces me back. Her body is artificial, and yet the scent and heartbeat I feel from her are both familiar and nostalgic. From what I can tell, no matter what she's made of, or how she behaves, she's the same Nagisa Chinatsu she always was. ありがとう。もう大丈夫だから。 She slowly backs away from me. ごめん。やっぱ私、バカだね。こうだって、本当は泣きたいぐらい辛いだろうにさ。 It's only human to care more about our own feelings instead of others, Chinatsu. いや、気にするな。それより、お前がそんな目に遭ってたことにもっと早く気づいてやりたかった。バカ。こうはエスパーじゃないんだから。 Yeah, that's what I realized too. People aren't gonna understand you unless you talk about it, right? Unless you speak out. She smiles back at me. 何もかも失った私を長官が救ってくれた。あの人は生きる大義と戦う体を与えてくれた。今の私は統合軍という機構の一部だから。私はマシンでいい。マシンになりたいの。 Her tone is cheerful, almost intoxicated. However, I can't nod to her words. I don't feel like she's being honest. I hope that she would tell me more about herself and reveal the truth to me.
but there's still something she can't talk about lying dormant deep within her. As I stand there in silence, she not so lightly grasps my hand. さあ帰って寝よう。明日も早いし。あ、はい。すみません。はい。はい。 I can hear Chinatsu's voice from her room. Sounds very meek. Is she being scolded or something? I look inside and see her apologetically bow over and over. はい。いえ、覚悟はしていましたから。すみませんでした。失礼します。はい。 What, did she fail the scholarship thing? Upon finishing the call, she doesn't start crying or become mad. No, she just bites her lip. 千夏？あ、こう。 My voice brings her back to her senses. She looks directly at me. 千夏、どうしたんだ？何かあったのか？なんでもないよ。なんでもねえわけないだろう。その顔を見れば何かあったなんて誰でもわかるぞ。ほんと、なんでもない。ただ、レギュラーから外されちゃっただけだから。 Okay. 外されたって、お前。もう、そんな顔しないでよ。本当に大丈夫なんだからさ。 This is the first time I've seen her make such a pained smile. I go to the field for the first time in a short while, and there, I see Chinatsu and Colonel Kirishima. 渚君、すまなかった。私を許してくれるかね。いえ、気にしないでください。本当に気にしていませんから。 Wait, what's going on? しかし、率直に言ってそうは見えないが、もしかして私は君を傷つけてしまったかね。これは大佐が原因じゃないですから。 Chinatsu has been like this ever since she was removed as a regular. Not knowing what to say to her, Sora and I look at them from a short distance away. ちょっと調べてみたんだけど、あの子、小さい頃からサッカーやってて、チームに貢献するだけじゃなく、個人賞もたくさん取ってるんだって。デザイナーズチャイルドがいない時代なら、世界規模の大会の選手にもなれただろうってくらいの評判だったらしいな。Why would designer children be in the same competition as people who are clearly normal humans, though? But I guess people can argue that being a second gen also has its advantages. それが青春に来て以来、パッとしないらしいの。単に最近、デザイナーズチャイルドと比較される機会が増えて、目立たなくなっちゃったのかもしれないけど。それがサボりの原因か？相手が渚千夏じゃなかったら、そうだって言いたいところだけどね。確かに。何年も熱中した生きがいを、そう簡単に放り出したりはしないはずなのよ、あの子は。だよな。ねえ、こう。あんた、あの子をあちこちいろいろ誘って、連れ回してるんじゃないの？って、俺がサボりの原因みたいな言い方だな。あのね、そうじゃないわよ。間違わないでほしいな。あの子のこと、もっと分かってあげなさいよってこと。ちゃんとフォローしなさいよ。菜の葉ちゃんも千夏も、あんたには心を開いているんだから。 She slaps me on the back. いってき、叩くなよ。まったく、頼るならもっとしっかりした男を頼ればいいのに。 Following that mild verbal abuse, Sora takes her leave. It's not easy helping people, you know, Sora. I bear the pain, look ahead, and notice that Colonel Kirishima is already gone. I take a deep breath and walk up to Chinatsu. よう、千夏。こう。 She looks up at me with a sullen expression. 心配して来てくれたの？ She forms an obviously forced smile. 大丈夫、本当に。これは私自身が解決すべき問題なんだから。そう言うと思ったよ。I sigh, take out a box from my bag, and hold it out to her. It was something I prepared for her ahead of time, and this is a good time to give it. ほら、これをやる。何これ？いいから開けてみな。Slightly puzzled, she takes it and messily tears up the wrapping paper. うわ、何これ？ちょっと、やだ。嘘。
I mean, it's probably a birthday present, but I don't know what's inside. 見ての通りサッカーシューズだ。千夏前から欲しがってただろ。でもこれ誕生日プレゼント。ちょっと早いけどな。こ Her eyes are turning damp. I feel so bashful and awkward that I have to look away. 実は俺の分は右足だけなんだ。左足の分はマサのプレゼント。靴のくせに高いんだな、それ。お前ならすぐにレギュラーの座ぐらい取り戻せるって。だからだな。ありがとう。なんて言っていいのかわかんないや。 Her voice is tearful. At the edge of my vision, I can see her awkwardly try to wipe her eyes. I'm glad she likes them, but I honestly didn't expect her to be so moved. 泣くなよ。お前らしくもない。菜の葉の芸風を奪っちゃかわいそうだろ。そうだよね。私のキャラじゃないよね。 Shinatsu forces a smile. This time, though, it's not to hide her gloom or sadness. I can't help but become captivated by her. As I stare at her, she slowly brings her face closer to mine. こうありがとう。 And so, I feel something soft touch my lips. I really feel like people shouldn't be this frivolous, though. I still think that with all of my heart. I feel like I'm about to melt in the sensation of her lips. Her breath is hot. I might suffocate on her sweet scent. Her soft moans enter my mouth and pleasantly resound in my head. I lose my sanity and sense of time. Before I realize it, I'm embracing her slender body. こ We continue indulging in each other for a while, losing ourselves in the awkward kiss. I can't help but be impressed that our noses or teeth aren't touching, which is probably a stupid thought to have at such a moment. Our lips part, ending the brief dream. うやっとだね。 Chinatsu smiles at me. Her eyes are still damp. All I do is look at her face. 今回は自然にキスできたね。 Still dazed, I can't form a response as she wraps her arms around one of mine. ほら、ポケットしてると転んじゃうぞ。 With her face still red, Chinatsu runs and takes me away. Letting her drag me, I run alongside her. ありがとう、ここ数ヶ月一緒に遊んでくれてありがとうね。 I have no idea what I have to do, but I'm definitely glad she's cheerful again. The next day, we go to the police station. Typo? CDF 本部か。元本部と言うべきですね。あるいはゴート前線基地と。 Are we gonna see Masa here? 長官は議会の協力を得て CDF を立て直すつもりなんだよ。今までの CDF は腐敗しすぎていたからね。まあ確かにな。議会の協力といったが、議員派閥の組織部隊はどうなった？無論そこらは解体済みさ。もう私利私欲のために兵を動かすようなバカは議会の中にはいない。そうか。 Then I guess the mercs that were with CDF have been expulsed. That reminds me of Gilbert. 今やお尋ね者のジルベルトは一体今頃どこで何をしているのやら。ろくでもないことをしているのは間違いありませんね。そのことより我々も何とかして脱出する方法を考えないと。 As Rain and I chant, Chinatsu lightly taps me on the shoulder. 昨夜はありがとう。礼なんていい。水臭い。おかげで久々にぐっすりと眠れた。あんなに安眠できたのは久しぶりだよ。いや、
別に俺たちは何もしていない。何をされようが勝手ですが、ミッドスパイアは淫行条例が厳しいのでお気をつけ遊ばせ。かわいいね。嫉妬かい？別に肉体関係を結んだわけじゃないから安心しな。ご心配なく。一度や二度の行為で嫉妬などしませんから。ほう、言うねお嬢さん。失礼ですが、少尉と呼んでいただけますか。Ah, there they go again. We're out in public and they're glaring at each other. お前らいい加減にしろ。周囲の注目を集めているぞ。いや、じゃあ私は擬態のテストがあるからこれで。I'm not even sure if you actually still need to rest as a cyborg, but I guess your brain is not a machine yet. Chinatsu runs inside, leaving me and Rain behind. 何もしていないぞ、俺は。気にしないでください。本当に嫉妬などするつもりはないのですが、渚注意にベタベタされると妙に悔しくて。別にベタベタなんかされてないと思うが。まあ、あいつは意図せず同性から嫉妬を引き出すタイプだからな。昔は菜の葉ちゃんや空がやられてた。There we go, that's my bro. It's been so long since we've seen Masa again. Jesus. I hear a familiar voice coming from my side. I turn to it and see. マサ、どうしてここに？ I know he's in CDF, but still. そりゃこっちのセリフだ。第一、今やり合ってたのって千夏だよな。The only time that Masa has only been relevant so far has been Rain's route. And even that relevancy is less about him and more so the fact that he's CDF, right? But then again, you can say that for a lot of these other characters too. Chinatsu is part of GOAT, Rain is part of our Merc group, Nanoha is part of Drexler. Well, she's not part of Drexler, but she chooses to hide Drexler, right? She's in contact with them. Aki's arc. いろいろあってな。話せば長い話になる。いろいろね。He looks at the pass on my chest and pats my shoulder. 中に用事があるんだろ。一緒に行こうぜ。なるほどね。長官殿の計らいで仮釈放中か。そんなところだ。お前こそミッドスパイアは管轄外じゃないのか？そうだな。ここに来るのも久々だ。同じ CDF でもこの中と町とじゃまるで別の組織扱いだったからな。だが上層部の大半が更迭されて CDF も今や実質統合軍の使いっ走りだ。I see. So it really is under GOAT's control. 統合が州警察組織の再構築をやっているのか。それで、いや、 Oh, sorry about that. 俺たちの部署は単に人手不足で呼ばれただけだ。ま、おかげで出世ができそうなんだがな。I read that way too quick. しかしアナンが逮捕されてから随分急にことが進んでいるな。まるであらかじめ準備していたみたいだ。Okay, so Anon is also here in Midspire then. This is going exactly as what happened with Rain. 準備していたんじゃないか。 CDF も全てがアナンの配下というわけじゃない。事情と改革の機会を伺っていた。まあ少々尺なんだけどな。ゴートがきっかけを作らなければ結局 CDF は自分の膿を排除することができなかったわけだ。それにもしかしたら今が治安を脅かす元凶の一つを叩く好機かもしれないぜ。ゴートと CDF が協力してドミニオンを大々的に掃討する作戦が計画に上がってきているんだ。しかし危険だ。治安維持というよりはすでにそれは戦争と。刑事部隊から優秀な連中を派遣してもらったそうだが、君がそうかね。I turn around and see Director Isao looking at us. He's accompanied by his aides. おはようございます、長官殿。 Masa and I hastily salute him. 君のような熱意ある隊員は組織の宝だ。これからの時代、君のようなものこそが報われることになると約束しよ
恐縮であります。 He lightly hits Masa's shoulder and then looks at me. わざわざ来てもらってすまなかった。いえ、それで今日は一体何をすれば？ One of Director Asao's aides whispers something into his ear, and he once again looks at Masa. 君らはこれから模擬戦闘の訓練かね。はい、そうでありますが。彼の実力が見たい。模擬戦闘に参加させてやってくれないかね。こうですか？ His unexpected words shocked not only us, but his own aides as well. 長官、しかしそれは。この男はまだ仮釈放の身。しかもアークにつながりのある電脳将校です。ネットになど触れさせたら危険では。まるで病原菌の扱いだな。我々は取り扱い要注意ですから。心配しなくてもここに実態を置き去りにして逃げたりはせん。引き受けてくれるな、門倉注意。 I still think it's weird that, as I said, people don't really try to kill the bodies first before dealing them in cyberspace. いや、それでは我々は別室で観戦させてもらう。頑張ってくれたまえ。 Like, basically what I'm trying to say is that something that happened to Chinatsu should be something that's more common. Attacking them in cyberspace just to keep them busy and then attack them in real life to try and kill them for sure, right? He and his aides walk away. やれやれ、長官殿のご視察かよ。まったく肩が重いぜ。これが利的行為にならないでしょうか。とはいえ、この状況じゃ断れないだろう。 What, so they're gonna be able to learn our skills? それじゃあやだよ。いいのかな。 Haven't saved in a while too. 40 minutes. I should have been saving more often. Never know when my PC might crash the game. It hasn't really done that in a long time though, so... I appear in CDF's virtual training ground. The plain, undecorated place is kinda nostalgic. It feels like I'm back home. お前と一緒にシミクラムで没入するのも久々だな。 It's been 2 routes, Masa. ああ、お前もその機体まだ使っているんだな。もちろんだ。こいつの性能の良さはお前が実戦で証明済みだろ。まあな。 It's a custom that Aki made specifically for us. After all, you can't get this good of a response with mass-produced models. お待たせしました。よーし、早速訓練を始めるぞ。状況設定 Am は I attacking all 4 of ホ you? ットドガーの傭兵が発狂して街中で銃撃。お前らの任務は袋にして武装を解除することだ。1対1じゃないんですか？バカ、俺たちは武芸者じゃないんだぞ。正々堂々と勝負してどうするよ。構わないよ。その方が俺的にも訓練になってちょうどいいからな。 I'm gonna have to be wary of Masa though if he's actually attacking with them. I crack a smile. It's been too long since I got to enjoy such a game-like battle. Also, my ability to control my simulacrum is like the only thing I'm good at. The one thing I can consider a talent. Situations like this make me excited. わかりました。じゃあ遠慮なく行きますよ。当たり前、遠慮なんかするな。こいつは学園生の頃から修羅場をかいくぐってきたホットドガー中のホットドガーだ。まあ、そういうことだ。来い。 Yup, oh my goodness. All of them are here. へいはっ、切り裂け。 Pretty dangerous fight here. へいはっ、切り裂け。 God damn it. はっ、切り裂け。ほらほら、切り裂け。よっ、どこを見ている。 Ooh. There's a lot of them. へいはっ、切り裂け。へい。 But at least, like, Masa's HP isn't that high. Come over here, Masa. へいはっ、切り裂け。へい。 Yeah, these guys don't have a lot of HP. Ooh. こっちだ。 Whoa, whoa, whoa. Jeez. へいはっ、切り裂け。捉えた。どこを見ている。 Okay, I can kill some of the Saurons here.
I really want to kill Masa though with a force crash. You don't really fight Masa all that often, right? Ah, come on, bro. Ah, that's a shame. He actually got hit by my first attack. That is such a shame. 参りました。もう少し手加減すればよかったな。よし、俺たち全員殉職だ。喜べ、全員揃って2階級特進だ。もう一回チャンスを。さすがだな子。いや、昔より数段強くなった。よせよ、それほどでもない。みんなも十分優秀だと思うぜ。続けてもう一度戦ったらまた勝てるかどうか。そうか？できればもう一本こいつらの相手をしてほしかったんだが。ならば代わりに私がお相手します。注意は戻って休んでいてください。いいのか、レイン。ええ、私も戦いとのお達しですので。わかった。あとは任せるぞ、レイン。Wonder if we're gonna have to 1v1 Masa again. I'll log out and go to Director Asao. ご苦労だった。君は評判通りの腕だな。恐縮です。It's displaying the training ground and how Rain's basically throwing Masa's people around. 参りました。隙が大きすぎます。無理にコンボを入れようとしているから簡単に出花をくじかれるのです。いや。Masa's guy stands up, only to be downed by an attack to the legs. 1秒も油断してはなりません。実戦ならもう1セットコンボが決まっていました。たくましくなったものだ。よくぞレインをあそこまで鍛えてくれたな。いえ、あれはレインの才能です。私もよく助けられています。Yeah, she already had some skill even back when we were still in school. 謙遜しなくていい。確かにレインはいろいろな才能に恵まれているが、昔は自信もなく妙にいじけた娘だった。Well, sometimes when the situation forces you to, change, you can't really afford to not change now, can you? 反抗癖というのか何なのか。率直に言って私もほとほと手を焼いていた。このままではどんな人間になるのかと心配していた。しかし久々に会って驚かされた。君はあの子の才能を引き出してくれたようだな。長官殿、一つお尋ねしてよろしいでしょうか。何かね。捕虜である私に模擬戦闘をさせた意図は何でしょう。君の実力をこの目で確かめたかった。ただそれだけだ。私の実力ですか。改めて頼もう。私の部下になる気はないかね。I don't know what he's thinking. Is he just overestimating me, or? ありがたいお言葉ですが、さすがにそれは無理があるでしょう。無論今すぐには無理な話だろう。統合軍に編入するにあたり問題も多い。だが君の人生はこの先長い。この先もフリーの傭兵を続けていくつもりかね。それは正直考えたこともありませんでした。 True enough. I totally didn't expect that. Assuming that I take care of the remnants of Drexler, how and where would I fight next? 前も話したと思うが、私はこの町の CDF、 いやこの町そのものを立て直すつもりだ。そしてゆくゆくは統合、この地球そのものを立て直したい。He's done? Okay, that's very ambitious. そのためには優秀な若者を一人でも多く集めておきたいのだ。世直しですか。大層な話ですね。けれど私は身内を裏切るような真似は。フェンリルと絶縁する必要はない。ただ君もその力をもっと大きな目的のために
役立てた方が有意義ではないかと。総合の Sorry about that. アークへの攻撃や鈴代氏の選挙はその布石というわけですか？その通りだ。 He nods as a hologram appears in the middle of the room. 統合はナノ物質に規制をかけすぎなんじゃ。需要と供給が釣り合わず価格は上昇する一方、おかげで辺境諸国がどれほど苦しんでおることか。 The hologram displays an obese man. It's ex-mayor Yoshio Anan. だから世のためにナノマシンの密造業者を保護していた。必要悪というものだ。わしはアジアの民のために泥をかぶったのだぞ。ああ、君も出身は東アジアのどこか。そうですか。私はそれ以前に統合政府への忠誠を捧げています。きれい事を。第一、鈴代氏のルートを壊滅して何が得られる。まさに統合政府の自己満足、アジア軽視の現れじゃい。高顔無知とはこのことですね。アジアは愚か、シティのことを気にかけているのかも怪しいくせに。だから何度も言っているだろう。わしも連中に騙された被害者だと。取り調べの際の記録データだ。それで彼らはあなたに黙って違法なの製品を密造していたわけですね。ああ、わしの部下から報告があった。そこで CDF のものを差し向けたのだが、施設は爆破されておって。ドレクスラー機関はアセンブラの再開発は行っていなかった。そんなもん知らんわ。そもそもリアルのプラントもバーチャルのデータベースも破壊されておるんだろう。ええ、見事なまでに国家の人です。まるで何者かが証拠隠滅を図っていたの。しかし変ですね。あなたの過去の職歴を鑑みる。ドレクスラー機関のような超エリートに単なる違法なの製品を作らせていただけとは考えにくい。うるさい！わしはもう何も喋らんぞ。弁護士だ。弁護士を呼んでくれ。 Anon's hologram vanishes, and Director Asao looks back at me. 口でどう言おうが、アナン元市長がドレクスラー機関残党をかくまい、違法なナノマシンの製造を許していた。それは事実だ。彼なりにシティのことを考えていたのは確かだ。町が栄えれば彼も潤うからな。ただ彼には道義心や誠意が欠けていた。彼のような俗物が議会の長になれるのは統合の統治制度にも腐敗が及んでいるからだ。 His face shows regret, and his fist is clenched tight. Though I find him a bit self-absorbed, he's seriously worried about the future of the Union. この町は私のふるさとだ。私がここに戻ってきたのはアナンのような俗物からふるさとの民を救いたい気持ちもあるからだ。手始めに CDF を解体し再編する。新たな軍組織を設立。同時にこの国を立て直す。いずれはミッドスパイアも解放する。And conquer Ark and suppress the AI. To him, the matters of Dominion and Drexler might be little details not worth talking about. 繰り返しになるが、目的に対して手段を講じるには有能な人間が必要だ。例えば君のような優秀な電脳将校が。 Yeah, he's looking way too far into the future. I don't know if that's a good idea, to be honest. I feel like a lot of the things that are happening right now are already very dangerous. しかし私は青州上がりのセカンドなんですよ。軍人としての経歴も決して綺麗なものではありません。経験を積んだ素晴らしいスペシャリストというわけだ。誤解しないでくれたまえ。私は偏境なダダイト主義者ではない。 What's Luditz? 反 AI だからといってネットのすべてを拒絶しているわけではないのだよ。
見たまえ、私自身もチップの埋め込み処置を受けている。 He draws away his collar and shows me his neck. The several neurojacks there are conclusive proof that he's a true cyber officer. 君の戦歴は調べてある。もし今が対戦中なら、君は撃墜王として表彰されていたに違いないな。別に褒められるようなことではありません。私の取り柄はそれだけしかありませんし、レイン少尉の助けがなければ。それも含めて感謝しよう。正直あの子が独身で終わるのではと危惧していたが、肩の荷が下りたような気分だ。長官？君のような男が手綱を握ってくれるのなら、私も安心して送り出すことができる。これからもレインをよろしく頼む。 This is probably his true feelings of why he let us go in Rain's route. He actually does care about her. But we didn't know anything about Goat and all that stuff just yet. So I feel like this is more of a detailed version of Rain's route. Weirdly enough, since Rain is also still contributing to the plot quite a lot, right? In Nanoha's, after we actually got taken by Naoki, the shift was so different compared to Rain's route, but this one, it actually feels like just a direct continuation. いや、恐縮です。 It feels a lot more organic, this route, compared to the Nanoha one. I knew it. One of the reasons why he's inviting me is because he's misunderstanding my relationship with Rain. Man, that's troubling. 急いで答えを出せとは言わない。じっくりと考えてみてくれたまえ。 He turns away from me and looks at the screen again. I follow his gaze and see the familiar Crimson unit. 戦闘訓練か。いい機会だ。ちょっと乱入させてもらうよ。今度は私の相手をしてくれ、少尉。 Why is a goat soldier, typo, entering the CDF training place? Oh, right. CDF is basically a lower branch of goat right now. They share the same training facility, I guess. やあ、手加減はできませんよ、渚注意。Rain is up for it. But man, Chinatsu is just... いい返事だ。オープンコンバット。 The screen now shows Rain and Chinatsu starting a sparring match that might be a bit too serious to be called that. さて、どこか飯でも食いに行くか。 We leave CDF's HQ and find that a fake evening has come to Midspire. さすがに私は疲れたよ。お前ら、一体何戦戦ってたんだ？ 45戦18勝24敗3引き分け。次は負けませんからね、渚注意。いちいち数えていたのか？私は全然気にしてなかったよ。おや、私の勝ちが上回った時、随分と悔しげな顔をしていらっしゃいましたが。That is probably the first time Rain has that smug look. いちいち細かい女だな。 She never even showed that in her route. サポートですから、大雑把では務まりません。あ？私が大雑把って言いたいのかい？ああ、そこまで。いいから飯だ飯。 I take them by their arms and forcefully drag them out of the HQ. ところで注意、今日も父から尋問を受けたそうですね。 Less that and more like he's asking me to take care of you, Reina. As we walk, Rain asks me that question. いや、尋問ってわけじゃないさ。長官は門倉注意を部下として迎えたいそうだ。はあ？ Rain wrinkles her eyebrows. It's pretty rare for her to be so expressive. 事情を聞かせてもらえますか？まさかヘンリルやアークを裏切る気ではありませんよね。ちゃんとで話さなきゃいけない内容でもない。まだ返事もしてないし、お前には話すつもりだった。 As we walk through the shopping district, I tell them about my talk with Director Asao. Of course, what he thinks of me and Rain is irrelevant, so I obviously skip that part. 父は SA でも作る
What's in SA? Specialized army? 長官はファシストじゃない。反 AI 主義者で民族主義の傾向が強く、時代の進歩についていけない解雇主義者ですけどね。厳しいなお前。あんた自分の父親なんだろ。もっと信頼したらどうなんだよ。 Maybe that's exactly why, Chinatsu. 家庭の問題に口を出さないでいただけますか。家庭じゃねえだろ。はあ、公私混同しやがって。なあお前ら。で、注意はどうするつもりですか。いい話じゃないか、こう。もちろん引き受けてくれるんだよな。アークやフェンリルと戦う気はない。そいつだけは確実だ。Dissatisfied with my answer, both of them fall silent. I'm not proud of it either. Why can't I just refuse it? I definitely don't want to betray Ark and Fenrir, but Director Isao's words seem to have affected me. That's probably because of my suspicions towards Ark. I might also be influenced by Chinatsu's loyalty. 今まで何してたの？ Why do I have a feeling that we might still be able to go back to Rain's route from this branch? Yeah, we can go back from this area right here. For some reason, I also feel like we can still go back to Rain's route. I guess we'll see. そうだよな。こうにアークと戦えって言ったって無理だよな。Did I actually read this one? That's probably because of my suspicions towards Ark. I might also be influenced by Chinatsu's loyalty. I think I did. 当たり前です、そんなこと。We all arrive at a bar in Midspire. It's full of goat soldiers. We instantly order some drinks. Chinatsu gulps down vodka like she would drink water. おいおいお前。擬態にはなかなか酒が染みなくてね。 Then why even drink, Chinatsu? お嬢さんは甘いカクテルで OK かい？ではカクテルをいただきましょう。マスター、天国への階段。おい。 That's a 68% absinthe and fruit cocktail. Absinthe? Is that also how you say, like, alcohol? I can't help but worry about her. I'll drink modestly just in case. 68%, yes. We barely talk after that and just focus on drinking. They're not drinking too much, are they? And honestly, drinking without talking is boring. As I look for something to talk about, I see that Chinatsu looks a bit flushed. 本当に大丈夫か？千夏、もう顔が赤くなっているぞ。表面を覆ってる人工皮膚は生き物だからね。擬態だって赤くはなるさ。すまん、無神経だった。いいっていいって。いちいち気にされる方が神経に触る。別にこの体で不自由していないしな。女の機能は一応残ってるし。そのことはこうは知ってるよな。She's clearly just trying to provoke Rain right now, right? I almost shook on my drink. Is she already drunk? なんで知ってるのですか？ああ、それはだな。無名都市でいろいろあってね。まあいいです。一度や二度何かあったぐらいでは嫉妬するほどのことでもありません。I actually don't know whether or not that's something people should be... what is it? People should be proud of, Rain. I actually do think that if it's not well, you know, if it well, technically I guess they're not really in a relationship, right? But even if they are, I don't really think that's something that people should have a tolerance for. おいレイン、それはもういいから。まったく、あんたみたいなお嬢ちゃんがね。そりゃ長官が嘆くわけだ。私は注意に全てを捧げていますから。なんかムカつくね、あんた。それはお互い様です。They glare at each other again. Their silence makes it easy to hear the men sitting nearby. 鈴代はいいぜ。缶詰一つで股を開く女やケツを突き出す連中がゴロゴロしてやがる。
リアルだけ処女とか多いしな。引きこもりどもにリアルの味を教えるのも俺たち派遣軍の使命だ。統合軍にもタチの悪いのがいるみたいだな。I mean, soldiers are soldiers, Kel. 統合軍の陸戦隊。どんな組織にもクズはいるもんさ。Following that answer, she stares at Rain again. そういや、前から気になっていたんだけどさ。何でしょう。あんた、青春で見かけたことがある気がするんだけど。This time, it's Rain who chokes. She spits the absinthe all over me. いってて、目に入った。Oh, that's gotta burn. すみません、注意。やっぱそうか。何でしょう。確かに青春にはちょくちょく顔を出していましたが。いいっていいって。そういうことか。一体何の話だ？注意には関係ありません。Rain cuts into the exchange. そういえば、確か私も渚注意のような女性を見かけたことがある気がします。そうなのか？ええ、往来のど真ん中で男の子に抱きついて好きとかキスをしろとか、まあしてないこと。私は好きとは言ってない。やはりあれは渚注意であられましたか。What a stupid like cat fight this is. I feel like there should have been a more appropriate place to put these sort of scenes, but it's so weird that they're doing it right here. いいですいいです。悪かったな。確かに私は昔はこの男にベタ惚れだったよ。It kind of makes Rain seems, you know, somewhat petty after all we know from her route. 血のつ。もちろん昔の話。あくまでも昔の話だからな、こう。分かっているさ。Chinatsu makes a sulky face and down her drink. Is it really the alcohol that's making her flushed? つまらないことを言いやがって。そうでしょうか。今の私は女じゃない。冗談でからかっちゃいるが、別に少尉と張り合う気はない。I don't know about that. You were the one who provoked her. 失礼ですが、そこがムカつきます。男がついていると先ほどおっしゃっていたではありませんか。I guess you can say it like that. Despite looking so refined, Rain just nonchalantly said something pretty vulgar. It hit us pretty hard. あんたにはわからないさ。兵隊のくせにチャラチャラとしやがって。将校です。ついでにチャラチャラもしていませんが何か？ They shut up and glare at each other again. Suddenly, the guys nearby started mocking us. 姉ちゃんたち、血は喧嘩かよ。よう姉ちゃん、そんな野郎ほっといてこっちで一緒に飲まねえか。そいつよりゃ満足させてやれると思うぜ。One of the guys nonchalantly places his hand on Chinatsu's shoulder. さっきからうるせえ野郎どもだな、クズ。なんか言ったか、姉ちゃん。貴様、それでも統合軍の一員か。恥を知れ、恥を。このクズが。She stands up from her seat, grabs the guy by his collar and raises him up. なんだてめえ。この人数相手にするつもりか。The men quickly become murderous. Guess I have no choice. It probably won't do much against drunkards, but I'll try to mediate. 喧嘩はやめろ。お前らチンピラじゃないんだろ。落ち着いて静かに酒ぐらい飲めないのか。おい、もしかしてお前らセカンドかなあ。エイリアニストがどうしてこんな場所にいるんだよ。うるさいですわよ。酒がまずくなりますから黙ってください。So facing the table, Rain reaches for the back of the man's collar. And he briefly takes off the ground before falling back first on the table. てめえ、女だからって容赦しねえぞ、このアマ。いいぞ少尉、このクズども教育してやる。I actually thought this was going to be a serious scene. Chinatsu cheerfully kicks away one of the men, starting a proper brawl. ああ、
なる予感がしてたんだよ。こいつたまれワイヤーヘッド。 The moment I sigh, a man throws a punch at me, and I respond by extending my own fist and sinking it into his cheek. おお、こうクロスカウンターじゃん。リアルでも鍛えられたみたいだね。やれやれ、やるしかないな。通話回線は麻痺させました。援軍は呼べないので足からず。 And so began a huge brawl. とりあえず、あたしゃ18人抜き。勝利は I guess this is their way of trying to, relieve stress. 10名。さすがにリアルでは勝てませんね。注意はいかがでした？ 8人くらいかな。ってお前らな。We escape the bar and go take a breather in the Midspire's upper levels. I mean, I'm not gonna lie, even though I do think that this sort of thing is a bit misplaced, the dynamic between Rain and Chinatsu isn't something I necessarily dislike. The city looks really nice from this height. It might just be the best view in Suzushiro. 3人で1個正体は片付けたね。全身擬態の女が1人と熟練の電脳将校が2人、全力で暴れて店が倒壊しなかったのが奇跡だ。I mean, they're also soldiers, Ko. ほら、飲み直そう。店から逃げるときにかっぱらってきた。奇遇ですね。私もおつまみを拝借してきました。なんだお前ら、まだ飲むのか？月を見ながら一杯って月なんか見えないけどね。I have two drunk women resting on me right now. そういい。あんたお嬢さんのくせになかなかやるね。渚注意こそ決して粗暴ではなく的確な攻撃とお見受けしました。はいはい、お前ら仲良くしろよ。The friendliness almost makes me forget that we're in a war. What's with this peace right now? Outside Midspire, scratch that, everywhere, including Midspire, is full of clashing motives. There's Dominion, Goat, CDF, and Arc. Maybe what they're trying to show us is that, maybe this is paving the way towards a true end in some way, where there might not necessarily be any need to conflict, right? Maybe that's what they're trying to show us. さすがに酔いが回ってきたようです。おい、こんな寒い場所で寝ると風邪をひく。いや、凍えるぞ。Instead of a response, I just hear her uniform breathing. She's asleep. 寝顔はあどけないもんだね。中身はあんなにおっとろしいのにさ。人のことが言えるのか、お前は。私は外見も中身も変わんないよ、そんなに。She squints and looks at Rain's face again. なんかこの子とやり合ってると、空とやり合ってるみたいな気分になるよ。だって、こんな話、聞きたくもないか。Sora's in Rain's range, Chinatsu. She slightly moves. Her ponytail lightly tickles my face. 俺はそうでもないが、お前は昔話が嫌だったな。辛くなるし、なくしたものを数えても仕方がないからね。だからこうのことも忘れてたよ。忘れようと努めてきた。 Yeah, that's understandable. She turns gloomy, takes my hand and makes our fingers meet. They're smooth and delicate. 無名都市で会った時も、あんたに抱きしめられても平気だと思ってた。これは任務、なんともないって。でも、もちろん平気じゃなかったさ。She grasps my hand and pushes it against her chest. なのに、私の体ってば何も感じてくれない。それが辛くて申し訳なくてさ。
I can feel the softness behind the fabric. 甲がしらけてるのがよくわかったよ。辛くて申し訳なかった。何も言うな。 I bring her closer to me. Chinatsu responds by hugging me tight. でも今はちょっと嬉しいよ。甲の脈拍が少し速くなってるね。ああ、ちょっとな。でもこれ作り物だぞ。そんなの触って嬉しい？ Chinatsu puts her hand over mine, the one she brought to her chest. I can feel my palm sink into it a bit. 嬉しいな、やっぱり。 Well, I personally do not really care too much about physical stuff, Chinatsu. But you know, this is an H game, so they kind of have to sorta like talk about it, right? そっか。この体がちゃんと感じられたら有頂天だったろうね。She turns her neck and looks up at me. Having her face so close to mine makes my heart beat faster. 酒臭い口じゃなきゃもっと有頂天になれたかもな。ごめんね。 She smiles and slowly closes her eyes. We exchange a kiss. It's as dry as the one we shared in our school years, but it resurrects some of the excitement I felt back then. I feel her heart skip a beat. I want to feel it again and again. But alas, she slowly takes my hand away from her chest. せっかく約束を守るチャンスだったのにね。 What was the promise? ひょっとしてまだ忘れてるんだ。一体何の約束だ？気になるから教えろよ。やだよ。絶対に教えない。 She sticks her tongue out like she used to do back then. After the struggle at the slums, she's been acting like her old self more and more often. Yeah, that's true, Ko. We can't go back to the past. Even so, I'd be glad if she went back to being as cheerful as she used to be. And it'd be even better if I helped her with that. Cheerful as I used to be, huh, Ko? I think that was back when I was like still 10 years old. So, more than half my life I've been living like this already. Gonna be pretty difficult. さて、そろそろ勝利を起こして戻ろうか。そうだな。レインに風邪をひかれても面倒だ。I'm trying though. We make one last toast and leave the Mitspire's upper level. Next to the living room, I hear Chinatsu talking over the phone. ご実家かな。うん。千夏のご両親、最近は頻繁に電話かけてきてるみたいだね。そりゃ娘が心配なんだろう。なんせ部活の件もあることだしな。If they found out about the thing in Anonymous City, there'd be far more than just worry. Just imagining it makes me want to apologize to them. にしても立ち直ってくれてよかったよ。やっと明るい千夏に戻ってくれたし。なんだよその目は。何か言いたいことがあるならはっきり言え。別に何も。あなたがどうやって慰めたのかなんて知りたくないし、デレデレぶりを見てるだけでお腹いっぱいだし。さいですか。ただそれはいいんだけど、私にはなんか全然立ち直っていないように見えるのよね。そう見えるか。うん。立ち直ったとか吹っ切ったとは別の何かを感じるんだと。分かってるよ。私だってちゃんと考えてるってば。親子喧嘩かな。心配してくれてるのは分かってるよ。だから安心して。私だって一応脳みそついてんだから。喧嘩するほど仲がいいとも言うけどな。だったらちょっと羨ましいな。 That whisper feels a bit heavy. I mean, Sora is also an orphan, right? I kinda remember that she has a guardian. The pain we in Kisaragi Dorm all share, to different extents, is the pain of not having a proper family. Masa and Aki are obvious examples. Nano has her troubles too. And though they don't speak much about it, the Minazuki sisters are the same. 彼氏とはうまく
とやってるよ。別にそれが原因じゃないから。あいつはいろいろ助けてくれてるし。Hey, I don't think we actually have become boyfriend girlfriend though. へえ、彼氏なんだ。もうご両親に挨拶したわけ？つうか、あれは俺のことなのか？さあ、ただ千夏としょっちゅう一緒な男って私には一人しか心当たりがないんですけど。お姉ちゃん、コウ先輩、ご飯食べないと。あんたは千夏を待っていなさい。で、ちゃんと話を聞き出すこと。いいわね。ああ、そうするよ。Yeah, Sora even seeing all of this, right? Sora knows about the fact that Chinatsu likes this, and she also knows about the fact that Rain likes this. And yet she still swoops in Ko. I don't know how to feel about Sora, to be honest. I feel like she's a lot slyer than she lets on. Man, what a meddler. よろしい。Sora's like our very own disciplinary committee member. She slaps my shoulder and walks away. 注意。起きてください。朝ですよ。The sun, the artificial one they have here in Midspire, hurts my eyes. レイン、大丈夫か？ええ、おかげさまで。We look at each other, our faces are pallid, and we're walking the Midspire streets while gasping for breath. Are we hungover? My head hurts like hell. This hangover is really bad. The acetaldehyde, I don't know what that is affecting my whole body. だらしがないぞ。たかがあれ式の量で。The third person in our group, though, is exceedingly lively. 科学が進歩したのに、アルコールのように粗悪なドラッグが全然改良されていないのは理不尽です。I mean, I feel like alcohol tolerance can actually be trained, you know? 酔いざましは進歩した。あとちょっとの我慢だ、レイン。It's clear that these guys just don't pace themselves when they're drinking. それとも盛大に吐いてみるかい？少しは楽になるかもよ。渚注意はよく平気ですね。私の体はほとんどアルコールを吸収していないからな。道理でおトイレが動か臭いわけですね。寝ゲロしそうになって便所に駆け込むよりマシさ。バカ野郎！声の前でなんてこと言うんだ！渚注意こそレディーに恥をかかせるつもりですか？こんな公衆の面前での恥のさらし合いの方がよっぽど恥ずかしいぞ。The mist on my mind starts to lift, while the headache begins to abate. やっと酔いざましが効いてきたかな。生き返りますね。Rain and I look up at the sky and take a deep breath. ネットとの接続回復しました。あ、あれWe all raise our voices in unison. This happened the same thing in Rain's route too, so we already knew this. It was the minion, right? They're attacking both in real life and the ether, you know, cyberspace. The link to the outside, which is supposed to be negated by the Midspire's outer walls, was suddenly restored. ミッドスパイアの障壁が破れた。It's not just the ice that's been neutralized. The line says that there's a mild physical problem too. ええ、若干のノイズがありますが、外部とのリンクが回復しています。待ってください。今事情を調べて。あんたらは自宅で待機してろ。ネットに潜るんじゃないよ。わかったね。Chinatsu runs off into the CDF HQ. The town is still shrouded in morning silence. The people here are still unaware of what happened to the net. We second gens perceive it before everyone else. どうします？おとなしく指示に従いますか？答えは決まっているだろう。We fall after Chinatsu and run into the HQ. CDF's HQ is already overwhelmed by a menacing air. So during this time in Rain's route, we actually ran away right after Masa tried to stop us. Hearing the blaring alarms and people shouting, we mix into the groups of soldiers and run through the narrow hallway.
First and foremost, we've got to find out the situation here, but お前らこんなところに。 we run into Masa. What a stroke of luck. マサ、この騒ぎは一体何なんだ。教えてやる。ついてこい。なんだこれは。 Yeah, the wall is broken. Midspire's outer wall has a large, molten-looking hole in it. The liquid metal is bubbling in a weird manner. Watching the metal twist around like an animal makes me sick. So sick I throw up in my mouth a little. It's just metal, Ko. Come on now. パスウォール。戦術規模の砲兵用なのだ。こんな穴が外壁数箇所に開けられている。ナノマシンでミッドスパイアの外壁を破ったのか。随分な強行手段を使ったな。襲撃してきたのは一体何者なのです？調査中だが、おそらくはドミニオンだ。ドミニオンか。連中のやりそうなことではあるな。被害は食い止められそうなのか。ひとまず敵の工作員は銃撃を受け撤退したらしい。 Despite that, Masa doesn't look too good. Too glad. このまま外壁が溶かされてミッドスパイア倒壊なんてことにはならないだろうな。そこまでの威力はパスウォールにはない。これぐらいの損傷じゃミッドスパイアはびくともしない。問題はむしろこちらですね。 A crowd of people trampled the metal mud to flood into the arcology. なんだあいつらは。難民だよ。今下では市街戦が繰り広げられ、家を焼け出された連中がうようよしているんだ。なんだよ、そんなニュース聞いてないぞ。こう忘れちまったのか。ミッドスパイアで公に流れる情報は本物のニュースじゃない。 I mean, technically, we don't really learn anything in Midspire this route. In Rain's route, though, we did try to at least look at the news right there. And clearly it's controlled, yeah. そうだったな。うっかり平和ボケしちまうところだった。単なる政府広報とニュース風のフィクション番組。ここは相変わらずなのですね。都市は統合軍に包囲されている。市外に出られない難民がミッドスパイア周囲に集まってゲート開放をずっと要求していたんだ。 The number of refugees just keep increasing. They're swarming in like ants. 見ていられたものじゃない。なりふり構わず暴動よりもひどいことになりそうだ。大丈夫でしょう。あそこから突入されてもまだ第2第3のゲートが控えて。塔に閉じこもり、魂をネットと切り離した者たちよ。 A sonorous voice resounds throughout the facility, and the people running around the hall suddenly stop. The monitor is now showing a familiar man in religious garb. グレゴリー神父。ドミニオンの親玉か。 Did Dominion hack the line? As we gasp in shock, the priest forms a smile and starts talking. バベルの塔は悪しき神の策略で倒壊し、世に混乱がまき散らされた。彼が絶対者ならば何故そんな必要があった。恐怖こそは彼の武器だ。だが恐怖こそは肉体の発する言語。肉体を捨てれば恐怖もまた力を失う。 Really? I don't think that fear is only spoken by the flesh. また民は塔に集うのだ。その時かの悪しき神が下した呪いが集結する。 He bows and disappears. A moment later, a siren resounds. 警戒態勢が発令されました。市民の皆様は最寄りの避難所に退避してください。今のは一体何なんだ。一体何が起きているって言うんだよ。 As Masa goes to check for info, Rain gasps. ドミニオンがミッドスパイアの管理構造体に侵入している模様。ネットにも侵入しているのか。ゴートの部隊が防衛のために展開を始めています。 She sends me images displaying Dominion arriving at the structure and destroying the ice. Goat squads are running out to stop them. へえ、さすがに本職のサポートは話が早いな。まずいですね。このままではゲートの制御を奪われてしまいます。
ドミニオンは一体何を考えてやがるんだ。難民をミッドスパイアに突入させようとしてるのか。 Yeah, this was also a ruse, right? In Rain's route, their aim was actually a non. これはすでにテロと言えるレベルのものではありませんね。 As Rain and I look at each other, Masa slaps me on the shoulder. 頼むからお前らは何もしないでくれよ。今も当局の監視下にあることを忘れるな。何もしないさ。あいにくだがミッドスパイアを守る義理はない。 Upon hearing my answer, he runs out into the hall. Alright, I said I won't do anything, but should I stand by my word? As I consider my options, Rain pulls on my sleeve. この騒ぎにうまく乗じればミッドスパイアから脱出できるのではないでしょうか。そうだな。慎重に動けばそのチャンスはあるかもしれない。 But can I really escape this place and leave Chinatsu here? I shake my head and get rid of the unnecessary thoughts. しかしいいのかレイン。今ここを逃げれば当然長官はその責任を取らされることになる。どうせクビにはなりません。 Rain heads to the wall and controls the screen panel. It quickly displays the desolate city of Suzushiro. I didn't see it yesterday because of the darkness, but it's an actual war zone right now. これが父、そしてゴートの本性です。遠い未来を真剣に語りつつ、今目の前で繰り広げられている痛みには、これほどに鈍感でいられる人たちなのです。 Yeah, that is also what I said after hearing his explanation about like this being just a stepping stone, Rain. 私たちが安穏としている間に、ここまで死は破壊されました。父の言う情から成し遂げられた暁には、我々のいる場所はここに残されないような気がします。それとも渚注意が心残りですか。バカを言うな。そんなことで俺は判断を左右したりしない。そう願います、注意。 Suddenly, the lights flash on and off. The alarm stops, bringing about a brief silence. The screen on the wall is flickering like mad, displaying lots of various colors. I hear voices coming from all over the facility. A moment later, the alarm resumes. 注意、今のは。わからんが何者かの介入だ。ネットから誰かが大仕掛けをやったに違いない。詳細を調査中。あまりに情報が錯綜していて、これでは実態がつかめません。 Before we can take a breather, I hear heavy footsteps come from the hallway. Soldiers in bulletproof vests, armed with machine guns, become a green flood as they run through the tight space. They're probably going in to intercept the refugees trying to flood Midspire. Are they seriously about to massacre them? You gotta be kidding me. 門倉注意。聞こえるか？ Suddenly, a call from Director Isao rings out in my head. 召喚？事態を収集するためには私などに通話をしている場合では。いや、聞いてくれ。君の力が必要だ。ドミニオンにしてやられた。破壊工作によりコンソールの大半が使用不能に追いやられた。そんなミッドスパイアのアイスを破ってそこまで大規模な工作を瞬時に？ I mean, most likely Makoto is doing, right? 原因詳細は究明中だ。それより困ったことになった。 He looks down and mutters in a dignified manner. 難民がゲート前まで押し寄せてきているのは知っているか？はい。作戦室で CDF の須藤警視からおおむねの状況は聞いています。ゲートの管理プログラムにドミニオンが食らいついた。このままではゲートの制御を連中に奪われそうだ。もしもゲートが開かれたらボートが中に押し寄せてくる。そうなったら実力で排除するしか道はなくなる。そんな。まさに正気の沙汰だ。ドミニオンはただ混乱を招き寄せ屍の山を築きたいだけと言える。 So they instigated the refugees and made them into sacrifices. That sure disgusts me. お父様、事情を教えてくださったのは感謝します。我々に何をお望みなのですか？現在コンソールなしで没入できるものは全てネット上に出撃してもらっている。しかし兵力が足りなさすぎる。現状では
セキュリティコアを守るので精一杯のありさまだ。それで我々にも出撃しろとおっしゃるのですか？そうだ。バカなことを。私たちの立場をお忘れですか、お父様。非常識なのは重々承知している。私の部下が横でうるさく抗議しておる。だがこれは通常の戦闘行為ではない。ゲートを死守できなければ煽られ怯えただけの群衆を殺め、将来にわたって深い遺恨を残すことになる。これがアークやフェンリルとの戦闘ならチューやレインに頼んだりはしない。だがドミニオンは我ら共通の敵のはずだ。 Not wrong. 頼むチュー、ゴートや CDF ではなく鈴代市民のために戦ってくれ。 Director Asai's hologram gives me a deep bow. 頭など下げる必要はありません。長官のおっしゃる通り、ドミニオンは私にとっても敵ですから。では言ってくれるのか、注意。注意？事情は分かっているだろう。冷静になれ。普段のレインなら同じ判断をしたはずだ。ミッドスパイアやゴードのためじゃない。難民を死なせないために行くんだ。それに長官だって俺たちをネットに潜らせるリスクを承知しているはずだ。それなりの覚悟をしている。だったらその覚悟には誠意を持って応えたい。いや、注意が行くのであればお供します。ありがとう、チュー、レイン。鈴印駐屯部隊を代表して君たちに礼を言う。それはドミニオンを撃退してからにしてください。よし、行くぞレイン。いや。And so, we head out to defend the Mid-Spire structure. True, there's actually no benefit in us helping them here. He really was just trying to, you know, be sincere with his request. Yeah, this is just a request. ダイブ完了。レイン、周囲の状況は？ CDF の機体が接近中。ご安心を。我々の ID は敵と認識されていないはずです。おいおい、なんでお前らがここにいるんだよ。 Weren't you briefed, Masa? マサ、侵入したドミニオンは俺たちが排除する。 Oh, sorry about that. I was moving my footrest. 俺たちがって。おいおいおい、お前ら立場分かっているだろうな。ゴートの長官からお墨付きが出たんだね。そういうお前も刑事でありながら最前線での戦闘に駆り出されたんじゃないのか？ああ、その通りさ。俺だけじゃなくネットに潜れるやつは全員参加だ。長官命令でな。ここのセカンドは多くない。コンソールなしでダイブできる連中にはとにかく出撃命令が下っている。俺の後ろのこいつらは訓練中の警察隊員だ。俺の同僚は別口の任務で出払っちまったんでおもりを頼まれてな。なるほどといった感じですね。 Well, hope they don't die, Masa. Brain size. The way they're walking makes it clear that they're not used to simulacrum battles. 警告、ドミニオン接近。来たぞ。全員参加。不慣れな奴は前に出るんじゃないぞ。生き延びるのを優先しろ。注意殿の忠告ありがたく聞いておけよ。こいつは歴戦の戦士、悪名高いホットロガーだ。 I remember actually having a couple of guys die because we were fighting with Masa's team, right? Hopefully none of you guys die this まず time. は敵を分断するぞ。半分は俺とレインで相手をする。残りは頼む、マサ。任せな相棒。 Oh, what the? Current. This is a new unit. Definitely a new unit, this one. Thank you, Rain.
There's a lot of them suddenly. Thank you, Reina. Ooh. Whoa, there's a lot of them. Well, there's 3 of them, but they're pretty coordinated well. Are these guys new? I'm not even sure. I feel like they're kind of familiar, but at the same time, not really. Jeez, that freaking thing is very far away right now. Ah, only one of them. Wait, did that guy get hit? Okay. I think this is it. There we go. Masa, お前の部下の状況は？くそ、何人かかなりひどいダメージを受けちまった。何度かアボートせずに済んでいるが。きつそうだな。全治1ヶ月の重傷ってところか。What the hell? That's so long. CDF の支給機体が生存率重視の設計じゃなければ、とっくに死んでいたかもしれん。平気です。まだやれます、マサさん。バカ野郎、無理するなって言っただろ。とにかく喋るんじゃない。傷が開いちまう。このまま彼らを連れて行くのは自殺行為です。レイン、周囲にアンカーはないな。Yeah, they should just log out. では、この先は俺とレインに任せて CDF のお前らは退却しろ。いいな。何言ってるんだよ。ゲート防備は俺たちの任務だ。命令に反して退却なんかできるかよ。俺に銃を向けられ脅されたとでも言っておけ。警察のお前らなら守らなきゃならないものが他にもいろいろあるだろうしな。部下を大量に失えばしばらくは眠れない日々が続きますよ、マサさん。分かった。隊員は全員即時離脱しろ。負傷者の脱落がないよう気をつけてな。しかしマサさん、それでは。いいから行け。足を震わせながら意地を張られてもよし来いとは言えないぞ。 Where the hell is Shinatsu though? ではすみません、マサさん。マサ、お前も行け。できるかよ。捕虜だけを前線に送り出すなんて、そりゃどこの世界の冗談なんだ。大昔の戦争では某国は補修を強制的に遠隔地の戦闘に送り出したらしいぜ。I mean, we don't talk about that though, Ko. We don't talk about that. Jesus. That's dark. そういうのが許せんと言っている。分かった分かった。しかしお前、実戦の経験はあるのかよ。確かに俺は戦争は未経験だが、ギャングとの銃撃戦やらテロ組織への襲撃やら修羅場はいろいろかいくぐっている。I can tell he's determined. He must be driven by a sense of duty for his job. I'm kind of jealous of this friend of mine. I feel like that's something I never had. そうだな。分かった。じゃあまたチーム結成だな。 Sense of duty, huh? We put our hands together and look at each other. 女一人に男二人。まったくあの頃が懐かしくなってくるぜ。よろしくお願いしますね、マサさん。His grip has certainly become stronger than it was back then. Masa leads us to Mitsubi's control structure. For convenience, we're now acting as a CDF special squad. They're giving us directions. こちら須藤、部下2人と共に現場に到着。ドミニオンを排除する。いや、可能な限り早く応援を送ります。 Following the support's words, the Dominion priest's preaching reaches my ears. バベルの塔とは人が真の知恵に至ろうとする物語である。そして彼は塔を常に崩す。それが彼。
人の言う神の限界を示しているのだ。レイン、この鬱陶しい説教を遮断できないか？可能ですが、ただ広域で流されているので情報収集に支障が出る可能性があります。なら自分で意識して聞かないようにするしかないか。学園時代の古文の授業を思い出せ。あれに比べれば眠くならない分マシだぜ。そうだな。どのみち居眠りはさせてくれそうもないけどな。That seems like also an uncommon guy, the guy with the rifle. Don't worry, I got this one, Masa. There we go. The Blackerus, okay. I've seen this guy before. Just an uncommon unit. But definitely I've seen it. Are you serious? I missed that? Didn't even realize I was kicking it up top. We good? They keep adding more and more of these guys. Okay, sometimes it's actually not my attack that sends them up top. It's either Masa's bomb or ranged bombs. Masa, come on. He whipped his FD, just like mine. Decent damage there. Oops. Oh, come on, Masa. You can't kill steal me. Sadly, no force crash kill. ゲートの制御を奪おうとしているはずだが、奴らの目当ての場所はわかるか？待ってろ。今調べるから。分かっています。案内しますからついて。They should still be trying to go to Anon right now. 分かってるって。あそこの場所は部外秘で。言いたくないが、本当に優秀で助かるよ。命は察するよ、マサ。There's a lot of them. Fucking clowns. At least those guys are actually doing a good job of not making me the prime target of being attacked. Can I get two? Nice. Okay, the Tress might be a new unit, huh? I don't remember seeing this guy. That's a nice stun. That was a really long stun. Rain is definitely a nice support. Is he really the only one left now? That's fast. I really want to kill this guy with a force crash, but I don't have a force crash right there. Man, having units or having like allies that takes the aggro for you really is such a big difference. よし、なんとか間に合いそうだな。おい、そっちの様子はどうなってる？第2、第3カフィールドで解放。最終核壁前に暴徒化した難民が詰めかけています。I hear the refugees alongside the sport's voice. すでにボートと化しているな。
お互いのためにもゲートを死守しなくてはなりません。急いでください。接近を感知してウイルスの活動が活性化しました。おまけに増援まで来たみたいだぜ。 Okay, more tresses there. ここは私たちに任せて、注意はこの奥にいるウイルス本体を倒してください。 Okay. それじゃあいいのかな。 It's gonna suck not having teammates, but okay. マサをよろしく頼むぞ。 Who am I gonna have to 1v1? Oh, 2v1. I finally make it to the control core and find large viruses literally eating away at it. I think these are the same though, but I'm fighting 2 instead of 1. 見つけた。今から排除する。頼むコー。リアルじゃ兵隊どもがゲート開放に備えて隊列を構えて待ち構えてるんだ。任せておけ。コウさん、その敵の行動には十分警戒してください。レイン、そっちの戦闘は大丈夫か。こちらは心配いりません。それ They're より tanky, but I think that's about it for these guys. 老中ですが非常に高く、組み込まれたプログラムロジックを遂行することを最優先に二重の構造 They're only tanky. もっと手短に頼む。 Only one of them got it? Okay, both of them. Nice. もう一つは完了後の逆ハッキングの阻止です。所定の第一ロジックを完了した後、 I'm trying to kill the one that's actually lower in HP, but Jesus, that hurts. 周辺を巻き込む規模の疑惑を試みる可能性があります。 Rain, what the hell are you talking about? I'm too busy right now. I'm too busy, Rain. Jesus. Oh my god! These guys hurt like shit! Okay, I gotta kill one of them like super quick. There we go. Alright. Cheesed one of them. Those lasers actually hurt a lot. You gotta be careful of those lasers. Jesus Christ. Damn Kuroganes. Yeah, those things hurt like shit. Okay, do it again. Oh my god. Okay, you're freaking... They're like over what do you call it? Over gauged. デクノボーが手こずらせやがって。 I meet up with Rain and Masa, who just finished their own battle soon. どうやら間に合ったようですね。 I wasn't paying attention. Hopefully there was no time limit or something. こんなデカブツお前一人で倒したのか。ウドの大木ってやつだ。お前だってその気になれば勝てる相手さ。 I mean, when they're on melee and they're shooting the lasers, they kind of hurt go. Anyway, with that, the riders won't be going in, and there won't be any massacre. 注意、ちょっといいですか。 Rain suddenly whispers to me via chanting. なんだ気になることでもあるのか。はい、たった今付近でシゼル少佐たちのシグナルを確認しました。 Interesting. 間違いないのかレイン。ええ、ジャミングのせいで位置特定が難しく、遮蔽状態にあるので通話もできませんが、騒ぎに乗じて乗り込んできているのは確かです。 Major Shizzle is in the structure. That resurrects the hope that I might escape. But then I think of Director Isao and Shinatsu. もしよければ接触を試みてみようと思うのですが。だったら俺も一緒に行く。少佐たちが何をしに来たのか気になるからな。いや、マサ、俺たちは残存するドミニオンを追撃する。この場の守りはお前に頼みたいができるな。ああ、任せておけ。無事に生還できたらまた飲もうぜ。He believes us like instantly in this one. Feeling a bit bad, I give him a smile. Yeah, the war zone really isn't a place for a reunion with a friend. じゃあ行ってくる。レイン、少佐のシグナルは。それじゃあいいのかな。ええ、この座標付近にいるのは間違いないのですが。やれやれ、お嬢ちゃんには降参だ。完璧な偽装のはずなのによ。
Are we gonna see our dad's simulacrum? 親父か。一体どこに隠れていやがる。 Is he the left one? No, that's Chisel, right? I guess he's the middle one. よくものこの。一体今まで何をやっていた。勝手な行動の結果、連絡を取らずじまいになってしまったことについては申し訳ありません。本来ならば部隊への反逆と取られても仕方のないところだぞ。まあまあ勘弁してやる。説教している暇はない。まずは二人が無事で何よりだ。本当に申し訳ありません。しかし親父、俺を救出しに来たってわけじゃなさそうだな。指揮官自らこんなところで何をしてるんだ。 Are we gonna have to fight them 3v2? ここには気になるものがあってな。気になるものですか？話は後だ。ついてこい。 Are we gonna protect the non 待てよ親 together? 父。気になるものって何なんだよ。アーク社がゴートに包囲されているのは知っているな。 Yes. There hasn't been a singularity at all in this route, has there? There was one, but it was before. It was before we got blown up. So like early before chapter 1. And technically that always happened, right? We just know about that information in this route. 知っている。アキネーたちは無事なのか？ナノハも無事アークに逃げ込んだんだろう。ナノハ。ああ、幼馴染のあの子か。もちろんナノハちゃんも一緒だ。Kinda don't believe you. ああ、みんな元気だ。何も心配しなくていい。Kinda don't believe you guys. 少佐。 They were a bit not sure about that. I'd like some more details, but it doesn't look like we have the time. 我々はゴートの動向を知るべく強行偵察を仕掛けている最中だ。こう、お前バルドルシステムって知っているか？ああ、授業で習ったことがある。旧式な機械論的 AI のことだろ。そいつは正確じゃないな。バイオロジックの AI との競争には敗れたが、バルドルを構成するテクノロジーは最先端の代物だ。It's still mechanical AI though, right? So it's like a supercomputer, right? 今もミッドスパイアの管理はそのバルドルが担っています。そう。俺たちはそいつが今どうなっているのか確かめに来たってわけだ。Okay. そのために最前線に乗り込んできたのか？時流を外れたマシンに一体どうしてそこまで？話せば長いわけがあるんだよ。詳しいことは今度また聞かせてやる。到着した。 So we're not even here to save a non. しかしなんだこの仰々しいハッチは。少尉、このハッチを抜けられないか？抜けるのは無理ですが、向こうの様子なら見えそうです。I look to where she's pointing and see a large window in the wall. We approach it and take a look inside. なんだこいつは。 The supercomputer? In the center of the structure stands a black pillar, reminiscent of an obsidian carving. ミッドスパイアを管理している機械論的 AI、バルドルシステムのネット上での姿ですよ。Okay. So this is the full glory of the epitome, right? Of mechanical AI. The supreme soulless mind. It appears somewhat cold. Merely looking at it is enough to make me feel like my heart's being gnawed at. どうやら単なる管理用の AI ってわけじゃなさそうだな。What do you mean? I follow his gaze and look down to see countless shining wires connecting to a large object. What is that? Was it trying to make a mech? It's somewhat reminiscent of a steel spine and ribs, while the electrons flying around look like fleas or lice. 構成中のシュミクラム。いや、ウイルスか。 Okay, it's making a really big virus. So I guess viruses, all this time, I probably should have already found out about this, but viruses are basically, you know, combat avatars, right? While simulacrums are combat avatars that have humans inside, you know? Viruses are basically autonomous. I think I probably already figured that out, but I forgot about it. 機能美を通り越して味気ないデザインだな。実にゴートらしいとも言えるが。それ
にしても大きすぎます。ゴートは戦艦でも作る気でしょうか。いずれにせよ兵器には間違いないんだろうな。That's fair to say 長年 that. 戦場を駆け巡ったが、こんな代物は見たこともない。構成プログラムの一種だが不吉な代物だろう、おそらく。 Mohawk, Major Shizzle, and my old man all look at Baldr with stern eyes. 気になることってのはこのことだったのか。いや、俺が確かめたかったのはバルドルそのものの状態だ。あの得体の知れないデカブツは予想外だな。しかしこりゃ気にしておいて正解だったかもしれん。俺も詳しいことは知らんが、学者時代のヤエはバルドルに絡んだ研究に携わっていたんだ。Yai is our mom, right? Hello. I'm back. So it really was just bad luck. As soon as I talked about not having the crash for the past couple of episodes, lo and behold, it actually crashed. Thankfully, I was able to save my game before everything went haywire. But yeah, I just did a restart of my PC. So here we are again. I'll probably end the episode after we're done with the chapter, which I assume won't be that much longer. Hopefully. But give me a sec here. Default. My control seems to be weird again though. It seems that X is actually confirmed now instead of square, so I don't know what the heck's going on. 俺も詳しいことは知らんが、学者時代のヤエはバルドルに絡んだ研究に携わっていたんだ。But yeah, I was saying about how Yae is our mom, right? あいつはバルドルを危険な代物と呼んでいた。その潜在的な危険性について言っていた。Okay, and it's double skipping again. Sorry about that. Oh, that's it? He didn't say she worked with this. 実際こうして見ていると、やばい匂いがプンプンしてくるぜ。Dad falls silent and stares at the jet black machine. ゴー、どこにいる？悪いけど、ちょっと手を貸してくれ。注意、どうした？ちょっと。I reflexively put my hand on my chest and breathe heavily. Of course, touching the chest of my simulacrum body only gives me the sensation of hard metal. ゴートの知り合いが俺を探しに来たようです。渚注意ですね。ゴートか。そいつは面倒だな。My old man and Major Shizzle look at each other. They're likely talking about something. I really hope they don't intend to ambush Chinatsu. That seems like something Major Shizzle would do. ここは俺に任せて引き上げてくれ。親父たちもここでゴートに気づかれたくはないだろう。そうだな。よし、ここはお前に預けた。こう。私も残ります。いや、レイン、お前も行け。千夏個人相手なら問題はないが、ゴート部隊を相手に揉めるのはまずい。I feel like we're actually gonna betray them here. 万一の時には、俺のことは構わず、先に撤退してくれ。しかし、レイン少尉、急いでくれ。我々のジャミングもそろそろ限界だ。同行してモホークを助けてくれるとありがたいのだが。親父たち全員を危険にはさらせない。レイン、モホークを手伝ってやってくれ。わかりました。それでは注意、後ほど必ず迎えに来ます。They all band together and leave. I get away from Baldr and head for a different hallway. So are they not gonna try to get a non in this route? 探したぞこう。一体こんなところで何をしているんだよ。What a relief. Looks like she doesn't realize that Fenrir was here. Fenrir were here. ああ、敵を深追いしすぎてな。お前らこそ一体何をしているんだ。頼む、こう、手を貸してくれ。俺たちの仲間が。手を貸すって。おいおい、一体何があったんだ。マサの仲間の刑事部隊がドミニオンに襲われて全滅したんだ。バカ野郎、まだ全滅とは限らないだろ。話は後だ。早く来てくれ、頼む。 I thought they logged out. ごめん、本当はあんたには。私一人じゃマサを止められなくて。水臭いことを言うな。とにかく事情を説明してくれないか。
MR is actually messaging me right now. I feel kind of bad that I'm gonna leave him on hold for a bit. I actually messaged him back after the, like, you know, the crash happened. Hopefully this isn't going to be too much longer. The 3D map shows an absurd number of lights, denoting simulacrums and viruses. They swarm like ants and don't back down no matter how many of them are crushed. ドミニオンも分かっているのさ。鈴代市での戦いが人類の未来を左右するって。ところで、あんたの頼りになるサポートはどうしたんだい？損傷したから先に離脱させた。そう。誰かいるのか？返事をしろ！くそ、早く火が来やがれ！落ち着け、マサ！お前ら、今行くからな。いけない！こう、マサを止めて！ I mean, we can't stop him. All we can do is actually go with him, Chinatsu. Oh, what the fuck? Why is it bloody, though? Aren't simulacrums supposed to just disappear? There are simulacrum remains scattered all over. Among them are pieces of flesh. It's as though someone tore apart human bodies and just left them there. Wires, oil, blood, and gray matter mix, flow and paint the surroundings like broth. シュミクラブを強制除装された刑事は電子体のまま敵に名残殺しにされたのか。だから止めたんだ。もっと早く気づけばよかった。ちくしょう、ひでえことしやがる。ちくしょう、ちくしょう、ちくしょう、ちくしょう、ちくしょう。どこだ？どこにいやがる？出てきやがれ！正々堂々と勝負しろ！さあ、見つけ出して仲間の敵を撃ってやる！絶対に逃がしやしねえからな！落ち着け、マサ。見ろ！これが落ち着いていられるか！ひどすぎる！こんなのまるでクズ肉扱いじゃねえかよ！歯を食いしばれ、マサ！ I mean, even though Masa has been to shootings and whatnot, he hasn't really been in a real battlefield, huh? Masa comes back to his senses and looks at Chinatsu. 忘れたかい？私らはチームだろ？今は立場は違うけど、私たちまだ解散式はしていないよね。4月。手伝ってあげるからクールになりな。冷静さを書けば負ける。連中はまだアンカーから抜けていない。今なら十分に連中を捕捉できるはずだ。すまん。手を貸してくれ。こう、千夏。任せておけ、相棒。すまん、千夏。おかげで助かったよ。私にもマサの気持ちはわかるからね。Jesus. Okay, I gotta learn the controls again. Okay, the controls are basically the same as my first controller then. There's actually no difference in this one. Okay, it's just a matter of me remembering the old controls. Jesus, that's a lot of enemies that got hit. It's pretty good.
I actually do think using the other control was actually easier for me to use the simulacrum, or sorry, not the simulacrum, but the FD finish, or force crash finish, you know? Because it was on oh my god, there's a lot of enemies here. It was X and square before, but now it's X and circle. Jesus. These guys are definitely helping me out. Oh my god. This is a brutal fight. Gotta love just how, like, aggressive Chinatsu is in trying to beat up these guys. So he knows about the past. He knows about the tournament too. Are we gonna fight his form, like, right here? A jetpack simulacrum appears before us. Its chainsaws are wet with blood and oil, and it's holding an obese man in one of its hands. Oh, okay, he did go to Anon. Masa grimaces in anger and charges towards the priest. A pure white simulacrum jumps out in front of the priest and stops Masa's attack. The simulacrum is curved, bright, and looks familiar. What do you want us to do, though? The white unit stands next to the priest, ready to protect him. Chinatsu fixes her sights on the priest as he escapes. Of course. Jeez, Masa is really bloodthirsty. Why is that guy, like, standing there? That was weird. What the? What are those smoke screens? I actually don't know who is using the smoke screen, to be honest. Is it this guy? I feel like it might be the altar guy. Yeah, it is him. He's like the only one here, so it's gotta be him. God damn it. Let me just kill you. Can't even hit him with a force crash, sadly. Yeah, what an annoying guy to deal with. Oh, didn't hit most of my combos there. Did you even hit anyone, Chinatsu? God damn it.
Okay, last one. Alright then. 大丈夫。まだセンサーが終えている。今から追いかければ間に合うよ。角倉注意。セーラ社長に尋ねてみたかね。 I have, and she didn't answer. 何度やと。さあ来たまえ。答え合わせをしようではないか。強靭め追うぞ。 Okay, actual small fries this time. Jesus. Okay. Ha! Kirisake te! Tare! To! Hey! Ha! Hey! Tare! Hey! To! Jesus. Okay, it is these guys. I was like, what the hell is actually killing me? Or making me not able to, like, hit them. They actually use freaking grenades. Fucking bastards. I had both of them right. I think I did. There's a lot of them in this one. Oh, come on, Masa. That's gotta be Masa. There's so many of those stupid bombs near us. The grenades. Oh my god, this guy. What the heck is happening? Okay, I guess Chinatsu hit that one. Is that it? There's so many of those guys. Sensor から神父の反応が消えた。ここまで追いかけて逃がしちまったか。まだ諦めるな。とにかく反応の消えた場所まで行ってみよう。千夏、誘導を頼む。やあ。The priest's signal disappeared next to a door. なんだこりゃ。 Is this gonna lead to his space again? この先はどこか別の構造体に繋がってるはずだ。しかしどうしてこんなところに。こんなもんこの構造体にはもともとなかったはずだ。 I'm guessing he's the one that actually summoned it here. だったら Or made it ドミ here. ニオンの奴らがここにゲートを作った。ってことは奴らここを共闘歩にして攻めてきたのか。こう。これって無名都市と同じパターンだとすると。Yeah, we might be seeing delusions. 行き先は間違いなくドミニオンのアジトだ。 Oh, just that? 行くしかなさそうだが、一筋縄じゃいかないだろうな。私はアナンを取り戻さなくちゃいけない。援軍を待っている時間もないし。俺もここでおめおめ引き返せない。あの神秘野郎にせめて人たち浴びせるまではな。 Man, Masa is bloodthirsty. We nod at each other and go into the gate.
On the other side, we're greeted by a strange sight. それじゃあいいのかな？ The design of the place is reminiscent of DNA and is just about weird enough to make me think of the human body. The dark area is filled with silent Dominion cultists. Most of them are hiding their faces under hoods. The sight seems unreal. It's like I've been taken to some other realm. さすがドミニオン。悪趣味もここまで来ると芸術だね。おいおい、アドレスがむちゃくちゃだ。ここは一体何なんだよ。 As I listen to Masa and Chinatsu, I look at the robed cultists. They're a bunch of lifeless, unnatural avatars, not reacting to us in any way. They just stand there like ghosts. Oh right, the bunch I saw back at Arcs S were just like them. お前らはちょっと待っててくれ。おい、一体何をするつもりなんだ。ちょっと確かめたいことがあるんだ。 They're trying to see what... Are we trying to make sure these are actual avatars? I shift into my avatar and run up to the bunch of cultists. おい、あんたはドミニオンの信者か？ One of them looks slightly up. Oh, this is Rain's mom, right? It should be, right? Kinda seems familiar. From what I can tell, it's a middle-aged woman with refined features. However, looking at her makes me feel off. It's like she doesn't have a soul. Like she's an inorganic object made to look as human as possible. The term uncanny valley comes to mind. NPC じゃないよな。人間。 She slowly shakes her head. それなら、あんたは一体誰なんだ？ That question is probably a bit too blunt, but I just have to know what she is. She then slowly nods, makes a pleased expression, and speaks in a flat tone. 私はエイだ。死亡時の年齢は32歳。好きな食べ物はチーズケーキ。娘とはよく。待て、死亡時の年齢ってなんだ？ Yeah, this is, her mom. 私はドミニオンに入信後、神父様の教えに従い、量子的生命を得るために肉体を離脱。Wait, her face seems familiar. It's Rain. She looks a lot like her. But why do I feel that way? こりゃ、自分を人間と思い込んでいる NPC か。 I turn around and see Chinatsu and Masa. Both of them shifted to their avatars and are now looking at the cultists with perplexed expressions. 箱舟計画と何か関係があるのかな。千夏、それはなんだ？ Where did Chinatsu hear about the ARC project? そういえば、前にも言ってたな。一体、箱舟計画って何なんだ？わかった。荒野マサなら話すけど、このことは絶対に他言無用だからね。Masa and I nod, and Chinatsu starts speaking slowly, like she's choosing her words. 私たちも詳細をつかんでないんだけど、アークが何かを企んでるって情報があるの。それが箱舟計画ってやつ。The priest suggested its existence, and Aunt Sarah confirmed it with her silence. ここ数年、何人もの VIP がアークの施設に入ったまま行方不明になっているの。そのほぼ全員が高齢者か末期の病人ばかり。正確に言えばリアルボディが行方不明ね。それって単にリアルボディを凍結してダイブしっぱなしになってるだけじゃないか？アーク社の申請ではそうなってる。じゃあ何も問題ねえだろ。上の方はそう思ってないみたい。きっとアークが何かを企んでるに違いないって。So they're actually killed, just like what happened here in Dominion, huh? そりゃ、反 AI っていうよりパラノイアだ。その話の裏に一体何があるって言うんだよ。例えばの話、死んだ VIP そっくりの NPC を作って財産とかを好き勝手にしていたとしたら。 Whoa, 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 that's illegal though. だとしたら俺たちの事件だ。ゴートの出る幕じゃない。あ、だからアークに潜入した時、本当に NPC かどうか確かめていたわけか。前も言ったけど、
物事って絡んでいるものなんだよ。それに同じような売り文句をしているカルトもあるじゃない。ドミニオンが老人や末期の患者をワイヤードゴーストになれるって騙してるのを知らないの？一緒にすんなよ。アークは別に死後の世界なんか保証しちゃいない。Despite my words, I cannot but consider what I saw at S and remember what the priest in Aunt Sarah told me. ついでにもう一つ尋ねてみるといい。箱舟計画とは何ぞやとね。そう。私は確かにノインツェーンの弟子と言っても間違いじゃない。私は彼から多くのことを学んだわ。だからこそ死の過ちは繰り返さない。死と同じ過ちをする者も許さない。その過ちが何かは教えてあげられないけど。So she definitely doesn't support the priest, right? But isn't what she's doing the same thing then? だから私は神父を許容しない。聖集で学んだあなたなら信じてくれるわね。私は NPC じゃない。I feel someone grasping my clothes. I come back to my senses and see Ada assert something. 私は人間 NPC じゃない。The awkward presentation of her words is reminiscent of Ku's. 無名都市で救出された子にもこんな感じになっちゃった子がいたっけな。なんだかとんでもなく嫌な予感がするぜ。ドミニオン絡みなんだから当然さ。それにそろそろ出迎えが到着したみたいだ。それじゃあいいのかな？ Is it Gilbert? I noticed some Dominion simulacrums approach us. Okay, it's just the minion. おしゃべりしすぎたみたいね、私たち。よし、3回して迎撃しよう。More battles, As the cultists try to escape, we shift into our simulacrums. The hammer, huh? Have we seen these guys before? Probably have. Alright, I'm gonna use a Force Crash to destroy this guy. Definitely don't need to, but I want to Force Crash finish him. There's another one at the back there. Is this one tankier than the last one? Not sure. Yeah, without Chinatsu and Masa, I am definitely feeling the fact that I don't really do as much damage as I would like. I have a lot of force though, 21,000. That's such a that's so many. So much. とりあえず第一波は退けたみたいね。すぐ次が来るぞ。すごい。敵は私たちを分断しようとしているのか。マサ、千夏、俺から離れるな。Okay. そんなこと言っても数が多くっちゃ。くそ。Okay, we're split up for sure here.
God, I hate these altars. Okay, come on. God, I gotta kill those altars first. For sure. Those guys are annoying as shit. The iron fowl isn't as annoying. Yeah, these guys are just slow. The altar is very movable. Right? If that's even a word. Yeah, that guy is very annoying, the altar. These guys are also, like, super annoying, though. Let me just kill this one real quick. There we go. The altar is super annoying. I hate the altar so much. Yeah, look at that garbage. Okay, let me just kill this guy after he's like all decked out. Okay, you're left. You're the only one left, buddy. Oh, come on! You can't do that! What bullcrap! He's so quick, the altar guy. Though I did my best to beat the odds, we still end up separated. I can only hope they're alright. Ready to look for them, I prepare to dash when... A voice resounds throughout the emptiness as something hologram-like forms the shape of the priest before me. マサと千夏をどこにやった？アナンなんか連れ出して何を企んでる？アナン君は返すな。彼にはこれからの世界の運命を左右する重大な役目が与えられることになるのだ。What is his fate anyway? あの親父にそれは荷が重いんじゃねえのかよ。Just what is Gregory planning to make him do? Hell, what even is the priest's motive? I want to get as much as possible out of him. I'm worried about Shinatsu and Masa, sure, but for now, I'll just try to gather some info. シンプル。あんたが何をしようとしているのか、どうしてこんなことを始めたのか、教えてくれないか。He gives me a nod and then speaks with a sonorous voice. 私はある日夢を見た。夢として啓示を受けたのだ。His intoxicated tone makes a chill go down my spine. 一体どんな夢なんだよ。まだ対応する言語が存在しない観念を語るのは難しい。 He looks up at the sky and heaves a heavy sigh. 言うなれば、あるべき世界の道筋、人が進化に至るこれからの歴史の設計図のようなものだ。灰色のクリスマスをきっかけに世界は終末に向かい、やがて人類という種はいずれ滅亡する運命にある。だがネットに接続された者たちは AI に意識を吸収され、量子的生命に進化し、ソフィアの元にたどり着く。そして真実に気づくのだ。この世界が悪しき仮想の世界だった。What is this, Eva? What is this, Artanelico? People are gonna be absorbed and live together, like in the collective unconscious? Is that really it? アホか、あんた。
That's about all I can say. But instead of the collective unconscious, it's really just replaced by biological AI in this game. 妙な夢を見て、だからアセンブラまで密造させて、信者を集めて戦争をして人々を苦しめて。おいおい、勘弁してくれ。救われないぜ、まったく。救いは無論魂の中にある。人類は誰にも命ぜられていないのにテクノロジーを果たさせた。 True, they did it for convenience. それは自らを滅ぼす兵器と自らを進化させるネットを得る使命が魂の奥に刻み込まれていたからだ。我々はもともといつなるものだった。そしていつなるものに帰するのだ。これが救いでなくてなんであろう。 I mean, I don't know. I've never believed in, religion, Father Gregory. さあ、単なる妄想なんじゃねえのか。そんなことより、さあ、俺の仲間を返してくれ。よろしい。どうやら宿題の答え合わせの時間が来たようだ。だから、なんだよ宿題って。やってこなかった。悪い子だな、君。本当になんて悪い子なの。悪い子は大好きだ。だから君に褒美をあげよう。 What is wrong with this guy? He snaps his fingers, making a bunch of avatars enter the floor. Wait, those aren't avatars. They're NPCs. They all look like Sora, and each and every single one of them are making sad faces. これがご褒美かよ。最高だな、あんた。 My angered voice is shaking. I know they're just NPCs, but that doesn't stop my hands from trembling. That's why I pull the trigger and wipe out the fake Soras. The NPCs are all turned into gore. もう躊躇なしとは素晴らしい。あのな、神父。俺はもっと最低最悪の代物を見たことがあるんだ。これぐらいのことで動揺すると思ってるのかよ。You did in the first route, Ko. The moment Sora melted comes back to me, and I hastily focus on something else. あんた、一体何をしたいんだ。死人の NPC を作ってゾンビごっこでもしたいのか。上に集まっていた信者たち、あれもあんたがでっち上げた NPC かよ。彼らは死者の記憶をサルベージし電子体として構成した。正しく生きている死体と言ってよい。やっぱりゾンビごっこか。それとも悪事の道具にでも使っているのか。私はね、逆のことをしているのだよ。 Doing the opposite of what she's doing. So what is she doing? You salvaged the memories from their dead bodies and constructed them as avatars. So what is she doing then if I try to reverse what you say? She's destroying memories from real humans and making humans? No. What is she doing? She's destroying memories from humans that are alive. And what? I don't know what's the reverse of the constructing them as avatars mean. She can't birth new humans, that's for sure. Huh? Wait, Aki? I thought we were talking about Sarah. Second cousin. Aki? Yes. Man, the fact that she even has Sora's soul is something that I don't understand in the first place. I actually do not think that Ku and Sora has the same soul, you know?
They have the same simulacra, so they share the same feelings and emotions, but I don't think they share the same soul. Ku is Ku and Sora is Sora, right? 対して彼らは亡き人の記憶や自覚を持ちながら魂のかけた NPC というべき存在だ。だがその目的は同じ。いずれ時が至ればあのゾンビのような NPC も魂を持った存在となって蘇るだろう。なんだ、ゾンビが今度はワイヤードゴーストにでも生まれ変わるって言いたいのか？いかにも。 NPC はあくまでもデータの塊だ。単なるデータの塊にはどうやっても意識が生じない。あんたもそんなことは分かっているんだろ？エージェント？君はネット空間に屍が残るようになったことの意味合いがわかるかね？ AI が人の欲求を理解し、その結果ロジックが改変され、屍がネットに残るようになっただろ。そう、同時にそれは AI が死という概念を学習する第一歩だったんだ。 True. The priest nods and talks like a teacher in front of the class. そもそも個体性のない AI には死の概念がない。思いが通じる喜びも通じぬ悲しさも他者を恐れ憎むこともない。それらは皆人が AI に教え込んだものだ。 True. おそらく AI が死や恐怖を理解したとき、この人形たちに魂が宿ることになる。死と恐怖ね。どうせなら愛や希望を教えてやったらどうなんだ？ He responds by shrugging and chuckling. I guess that's not an option in his book. それでは出来の悪い生徒に宿題の答えを教える。ノインツェーン博士は我々の競技の源、サイバーグノーシスの講演者だった。 Cybergnosis. そして立花聖羅はノインツェーン博士の学弟子だ。おばさんは無神論者で無宗教だ。だがあんたはイカサマ野郎の気違い神父だ。 Why did they Why did they like bleep that? いかにも私はドミニオン教会の総帥であるからね。 His form suddenly vanishes and is replaced by a screen hanging in midair. Many of these screens appear all over the hallway, and they're showing something I really don't want to see. What the fuck? Okay, I guess Chinatsu got captured. You guys will not be seeing this. People on YouTube anyway. The screens are displaying Masa and Chinatsu. They're both moaning in pain. There are neurojacks in their necks. I can only guess that their senses are being controlled by force. This is so weird. I'm probably gonna have to censor the crap out of this. NPCs that look exactly like Sora are licking his member. The white fluid in their faces says that he already ejaculated. The moment he shouts that, his pelvis shakes, and more of the white fluid escapes an NPC's mouth. What is even the point of this? The NPC forms a bewitching smile and starts stroking his penis with her mouth again. Chinatsu's body is being relentlessly toyed with too.
Her panties are off, and the NPCs are reaching for her defenseless nether region, rubbing, caressing, and pinching it. 千夏、あなたも楽しんで。体中の感じる部分をみんなでいじくってあげてるのよ。こんなことしたって私には単におざましいだけ。ちょっと濡れてるね。 Who's that? The color is green. ちょっとだけだけど感じているみたい。 Who are these voices? She grimaces in frustration. The fact that she's not shedding any tears actually makes it even more painful. くそ、なんてこった。二人とも今助けてやるからな。 Man, this chapter is fucking crazy. But where are they? Makoto. As I run through the hallway, I hear a familiar voice. It's followed by the appearance of a face window. Why would the priestess of Dominion tell me this? Is this a trap? I mean, at this point, there's no way I won't believe her, Ko. Why would she lie now, right? I don't really have the time to doubt her, so I just follow her direction and speed up. 何が目的でそんなことを教える? She's always helped us so far. I don't understand you though. What the fuck does that mean? She shakes her masked head to the sides in a gloomy manner. What is she saying? Who is she even? Is that mask hiding a face I actually know? ドミニオンの巫女だったか。お前は一体何者なんだ。なぜ俺たちを助けるような情報を与える。 That doesn't tell me anything. またそれか。それじゃ何の答えにもなってない。あなたはこんな風に考えたことがありませんか。この世の全てが仮想。本当の世界の無法だ。無法した世界が修正しながら何度も実行されている。何かの結末、何かの答えを得るために。 Yeah, and is that dive 1? Does dive 2 mean that we're gonna actually get out of this simulation? 正直考えたこともない。というよりどうしてそんなことを思うのかが不思議だよ。 I mean, considering the branching options and the fact that we keep getting new routes with each progressive new, you know, like a finished playthrough, Ko, I'm actually more inclined to believe her. She's not wrong there. Her words are just more proof that Dominion is insane. The face window disappears. The screens hanging all over the hallway are still displaying the disgusting sight. The NPCs keep playing with Chinatsu as she tries to escape. They fondle her breasts, pinch her nipples and clitoris, and kiss her lips by force. Chinatsu struggles like mad, but not even her cyborg body can break the chains binding her. While Chinatsu screams, Mase just lets out empty laughter. There's a puddle's worth of white liquid below him. Just looking at it makes a chill go down my spine. I mean, probably. There's a guy who died after fapping multiple times, right? 大丈夫。マサが息絶える寸前まで全力で感じさせてあげるからね。
Masa voices a mad and laugh like while twitching uncontrollably. His clouded eyes don't show even a hint of reason. Even so, the NPC all swarm on and keep torturing him. He doesn't even hear Chinatsu anymore. He's just laughing as they have their way with him. The hallway suddenly ends and I see a hatch. This is probably the place. I break through it and jump inside. The NPCs are already gone. What the fuck? I quickly see Chinatsu drained of all strength. That must have been pre-recorded then. Her voice is hoarse. Sorry about that. I tightly hug her as she struggles to stand up. He's not dead, right? I turn around and see him right there, standing more properly than you'd expect. But there's something wrong with him. His eyes are shining with a strange light. It makes a stinging chill go down my spine. Is he actually following the minion now? Why would that happen though? Win what, Masa? I'm overcome by cynicism and sadness so great I almost choke. My friend is broken. That pains me so badly I'm not even crying. I almost forgot that sadness can be so overwhelming that you can't even shed a tear. Oh yeah, I gotta take them back. That's about all I can do here. Masai and I start running through the structure. I can barely remember the paths we followed. Before I realize it, we're back at the old structure. Apparently, they're still fighting the minion. I can hear explosions coming from here and there. We're finally back. I heave a long sigh that leaves me open to the pain from the fact that I couldn't protect them. Tears gather in my eyes, and I fall to my knees. The self-hate from not being able to protect him is tearing me apart. What made him believe that? Smell what? Did they inject something on him? Why did they not inject that stuff on Chinatsu though? Is he gonna get himself killed?
諦めて引き返していたところだ。お前か、俺たちを陥れたやつは。さあ、俺たちを元の世界に戻しやがれ。 What happened to Masa really doesn't make sense to me. What the fuck did they do? All they showed is you know, him being just like fucked by those NPCs. Masa's voice resounds throughout the hallway. なんだ貴様は。マサ、やめろ。この人は敵じゃない。注意、知り合いか。しかしこの機体の識別信号 CDF。 死ね、この女悪魔め。やめろ、マサ。やめてくれ、少佐。 I mean, she's forced to retaliate, Ko. They say that time slows down when life is endangered. I'm feeling that right now. A knife Major Shizzle took out slowly sinks into my dear friend's unit and... お前だけは本当の世界へ。マサー! When that shout escapes me, it's too late. Major Shizzle's attack penetrates Masa's armor and... Masa's unit explodes before he could even scream, leaving only the fragments. Us antagonizing Shizzle would make sense now, but I still have no idea what happened to Masa. すまん。注意。急所は外そうとしたのだが。I don't know about that. You clearly were overpowering him. マサ。悪かった。しかし、反撃しなければやられていた。Not wrong there. 後で迎えに行く。リアルで脱出の準備をしておけ。いや。My mind is numb, but I still respond by reflex. I cancel my simulacrum and go to where Masa just was. Major Shizzle actually killed him just now, but he was the one who attacked first, so she's not at fault here. As those thoughts overwhelm my head, I just look at the floor dumbfounded. Suddenly, someone calls out to me. It's Agent. But as I am right now, I can't feel anything from her presence. I just look back at her with no expression to speak of. She suddenly embraces me. It resurrects an old memory of mine. Who often hugged me like this when I visited her in Aki's private space. なあ、どうしてクーは俺にベタベタしたがるんだ？あったかい、気持ちいい、ドキドキワクワク、嬉しい恥ずかしい。あのね、千夏、同じ、幸せ、嬉しい。千夏もそうだって言いたいのか？ She nods with nothing but confidence. 暖かい、気持ちいい。 Following that nostalgic whisper, she lets go of me. 覚えている。アイスの味。このぬくもり。 She really is cool. Logic has nothing to do with this. I just feel that she is. My numb thoughts start to work again. だったら、こうは大丈夫。大丈夫。すべてなくした。違う。 She looks at Chinatsu, the woman I had my first date and kiss with. I suddenly remember the time she and I went to school together. ありがとうね、待っててくれてさ。まったく、うちの両親ってば朝から長電話なんかしてさ。それはいいけど、あのさ、千夏、彼氏って一体誰のことだよ？勝手に彼氏にしちゃってごめんね。なんとなく両親に見栄を張りたくてつい。
She impishly sticks out her tongue. Seeing her innocent, careless smile makes me feel like pushing it any further would be tasteless. Suddenly, her expression changes and she crouches down. どうした？まさかまだ足が痛むのか？ It's been pretty long since the thing in Anonymous City. I know she overdid it a bit during the matches, but shouldn't it be healed by now? Well, Sora did say she's been having phantom pain. 走る前は準備運動しなきゃダメだね。 With a faint smile on her face, she stands up and lightly waves her leg around. However, that makes her become somewhat teary-eyed. Chinatsu's leg might be in a worse state than I thought. It must have hurt pretty bad. Just imagining it makes my heart ache. 無理せず歩いていこうぜ。俺も遅刻に付き合ってやるからさ。でもそれじゃこうに申し訳ないよ。私なら一人でも大丈夫だからさ。相棒に水臭いことを言うな。それとも俺に背負っていってほしいのかよ。Ah, that's probably a bad thing to say in front of Chinatsu. それいいかもね。 Contrary to my expectations, she smiles. Ever since the kiss, Chinatsu stopped messing around with me. It's a welcome thing, but I'm extremely curious about what exactly happened in her mind to inspire this change. じゃあお言葉に甘えて一緒に遅刻してくれる？ああ、いいさ。どうせ1時間目は大した授業じゃないしな。And so we walk on the early morning path. 私の両親って学生結婚したらしくてね。未だに娘の私が恥ずかしくなるくらいベタベタなの。 They were married when they were students? Man, that's way too early. それで調子に乗って子供を作りすぎちゃってさ。賑やかだけど家計は火の車って感じなんだ。 Yeah, they clearly weren't thinking much about the future. でも穏やかな家庭って羨ましいぜ。なんだかお前の家ってみんな仲が良さそうだしな。うん、それは私も思うよ。だから子供の頃は素敵な男を学園生のうちに見つけて結婚するもんだって思ってたんだ。千夏的に素敵な男ってどんなやつなんだ？お金持ちでスポーツマンで頭が良くてイケメンな人。 That annoys me for some reason. So much so that I speak without thinking my words through. 俺は理想と対極だな。容姿だけは及第点だから 20% も望みが叶えば上出来だよ。厳しいな。っていうかほとんど叶ってないんじゃないかそれ。それに考えてみればこうは庶民の出じゃないんだよね。そう。財閥の妻女と傭兵が駆け落ちしてできた貧乏家庭の子供さ。つまり庶民以下の可能性だってある。 So our mom was actually rich, huh? でもコネがあるのっていいよ。それに趣味クラブの才能は確かだし、特定分野なら知識だって十分だし。わあ、あんたよく考えればいい線いってるよね。これで NPC オタクじゃなければ完璧か？それは私は気にしないよ。私人形なんかに負けないもん。 I'm guessing that they want to show this flashback right here because of what Agent was saying, right? About how we still have something that will make us move forward, which is Chinatsu, I guess. I mean, I get that Masa's death is definitely a blow to our mind. But yeah, I get that Chinatsu's still with us. I could have gone without this flashback though. I do feel these flashbacks are actually a bit, you know, messing with the pacing. Before I realize it, we're no longer talking like friends would. I look at her and see her looking back at me. ついついふざけちゃうけどさ。私、青春に来て本当に良かったと思ってるよ。如月寮に入ったのも、コウと仲良くなったのも。私、男に愚痴を言うのが嫌いでさ。コウだけだよ。こんなにいろいろ話したのは。それに、ずっと一緒にいたいとか思える男の子って。And why is that? そりゃ光栄だな。俺だって千夏は。Wait, just what is she to me? I can't think of how to continue. ねえ、今晩時間空いてる？ She speaks as if she noticed my hesitation. どうしてもコウに聞いてほしい話があるんだ。
The idea that our relationship is about to go to the next level makes me feel like my heart is about to burst. Yeah, I wanted to make it clear how she feels about me, and I have to respond the same way. 分かった。時間を空けておくよ。絶対だよ。 And yet we deny her. Doesn't make sense to me that we actually chose Sora after what we, experienced with Chinatsu. I don't want to lose Chinatsu. That realization fills me with emotions that make me want to cry. そうだな。千夏はまだ生きているんだもんな。こう、脳波、先ほどより安定。Were you giving me those flashbacks, Agent? ああ。おかげで最悪の状態は脱したみたいだ。I look up and take some deep breaths. I still feel like shit, but at least my brain is working. Somewhat. よかった。 She gives me a bright smile. 君はやっぱりクーなんだね。おそらく、多分、可能性大。自分じゃよくわからないのか。だったらどうして君が存在していられるのかを聞いても無駄なんだろうね。私、単なる玉でも、きっと、いつか、理解。 Sorry about that, I actually pressed my keyboard by accident. She forms an optimistic smile. It was always like this. Who smiles and I instantly feel way better. じゃあ、私、行く。 Leaving behind a few mysterious words, Agent disappears. さあ、俺たちも帰ろうか、千夏。I embrace her and leave the cyberspace. 戻られましたか、注意。 It's not the end of the chapter yet. I'm actually quite surprised. I wanted to end the chapter or end the episode by as soon as the chapter ends, but this chapter is fucking insanely long. Like, it's kind of crazy just how long it is. Like, look at it. In comparison to all the other chapter 11s. Yeah, this is all chapter 11. Like, what the fuck? This is very long. It's almost as long as Range chapter 12. Chapter 12, chapter 12. Yeah, the amount of length of the chapters is very inconsistent with this game. Yeah, the longest chapter for Nanoha, it seems, is chapter 8. But this one is also pretty long, chapter 13. It just zigzags quite a lot more. Well, zigzags in 3 lines, 3 nodes. This one is just zigzagging on 2 nodes. Back in reality, I'm greeted by Rain. I look to the side and see Chinatsu lying next to me. Did she actually go out of her way to find me and die from the same room? Rain, 医療班を呼んでくれ。メンタルケアの連中もついでに。何かあったのですか。まあな、俺たちドミニオンの構造体までアナンを追いかけてな。そこでクソいまいましい目に遭っちまったんだ。そうですか。何があったかはお察しします。 Rain becomes gloomy. Then I finally notice the pain derms under her clothes. お前こそ何かあったのか。私もドミニオンと遭遇しまして、母を数人ほど撃ち殺してきました。そうか。これが彼らの手口なのです。亡くなった愛しい人の人形を作り、人の大切な思いを踏みにじる。 While giving me a speech, she also whispers to me via chant. 脱出ルートは確保してあります。直ちに脱出しましょう。 I can't give a yaw to that. I'm part of Fenrir. If I can escape, it's my responsibility to do so. Overcome by a sense of duty, I take my first step forward. 行かないで。 Suddenly, Chinatsu takes my hand with a grip so weak it's almost gentle. 千夏。お願い。もう行かないで。 She looks up at me with desperate eyes. Looking back at her fills me with emotion I can't control. I can't leave her alone.
I want to stay with her. お願いそばにもう別れるのは嫌 Major Shizzle killed Masa. It was a battlefield, so there was no choice. I know that well. But he was a friend and all around just a good guy. It's not something I can accept that easily. She and I are all that's left of that summer team. Shinatsu is... 注意早くしないと脱出ルートが I'm about to do the worst thing I can do as a soldier. And once I do it, there will be no going back. レイン、一人で脱出してくれ。許されないことなのは分かっている。けど、俺は千夏を見捨てていけないんだ。わかりました。では私も共に。それはダメだ。どうしてです。私は終生注意とともに。これは俺の極めて個人的な感情から発した行動だからだ。そんなこと初めから。レイン、俺はまだお前の上官だ。命令には従え。How very egotistical of Ko. Why should she actually follow your order when you're doing this out of your own egotistical, self too? 納得もできなければ理解もできませんが、それがあなたの意思ならば私にはヤーとしか言えません。すまん。Yeah, I really can't force her to play along with something so personal. I just can't make her into the traitor I'm about to be. それでは注意。あなたは私たちの敵になるのですね。かもしれん。もう戦場に出てこないでください。あなたに銃を向けるのは死ぬより辛い。しかし、私は引き金を引くでしょうから。It makes more sense here, I guess, the fact that we're in different factions compared to Nanoha's chapter. I do feel like in Nanoha's chapter we just went complete bonkers by just trying to leave Rain and just protect Nanoha all by ourselves. Rain turns away from me and heads for the exit as her footsteps resound in the room. She stops at the door and speaks again without even turning around. 今までありがとうございました。注意。ご恩は生涯忘れません。She leaves without even hearing my response. お前が謝ることはないさ。ごめん。ごめん。本当にごめん。She grasps my hand and apologizes over and over again. Okay. That is a very long chapter. This is very long because even on the previous episode, I was already, like I said, about 20% or something, right? Yeah, this is the end at 16:13, and I ended the episode at like what? Where is it? 15. Yeah, I was already like an hour in, see? An hour and 10 minutes on the chapter. And then we went on for much longer too. Like, we're on 3 hours right now, so it was a 4-ish hour chapter. Maybe a bit longer. But yeah, with that said, I'm actually going to call it an episode right here. If it's the same as in, in Nanoha's chapter, we're probably also going to be having like an H scene soon. Like a full-blown romance H scene that I probably won't care about. But I guess we'll see whether or not it's going to be like super romancy or an actual plot-related one. But yeah, really interesting chapter. And yeah, I do think that I don't know what they want to show in this game, really. Like, at this point, I still have no idea what they want to show. Sure, the world might be a simulation, but what's their end goal? Right? What's gonna happen? Are we gonna wake up from the simulation, and after that, what's gonna happen? Or what? Is this actually not a simulation, and then we're just... No, it has to be a simulation because we're looping, right? Doesn't make sense otherwise. For the Force Order route,
or forced route order. But I guess we'll have to see on the next episode. So hope you guys enjoyed the episode. Give this video a like if you guys like it. Sub if you guys haven't. Patreon will be getting these episodes early access along with everything uncensored. Don't worry, I still show you guys the uncensored dialogue for you guys when Masa and Chinatsu were being captured there, but definitely not able to show you guys the CG because that is way too explicit. Also, for people on YouTube that aren't on Patreon just yet, feel free to become a free member because that's going to be where I put first episode previews of future playthroughs. Okay, now to actually respond to MR. I do feel sorry for leaving him for about like an hour 15 minutes of this recording. See you guys.